Hey, ladies and gentlemen, welcome back. Welcome. How are you all doing? Welcome back to the Alliance Open Return of the Realms Round 5 finale. I hope you guys are excited because this is for all the marbles here at the Return of the Realms. We've had our hour of lunch, we've filled our bellies here at the Van der Velk Hotel. Before we actually start, I'd like to actually give a shout out to our sponsors once again here today. We've got Cromlech, we've got the Army Painter, TTK, which stands for Tabletop Kingdom, the Alliance Armory, Proxy Wars, GameAt.eu. Thank you very much for sponsoring us today. You guys are absolute legends. And if ever the folks at home need some hobby supplies, for paints and awesome hobby supplies, goes to Army Painter. For awesome models and bits, go to Cromlech. If you just want to buy some supplies, some models, some games, go to Tabletop Kingdoms. They've got all manner of stuff there. Proxy Wars, also awesome minis, and GameAt.eu for all your top quality game mats. Love it, like it, leave it, crush it, insert it, blip, I don't know. So today, round 5, Return of the Realms, finale. We, once again, after his great performance in round 4, have Nico versus Olaf. Now, if you've watched last round, Nico is a regular here for Age of Sigmar and very often brings his Night Haunt Legion of Grief, which is a very formidable army. And today, that formidable army will be facing off against another formidable army in the hands of Olaf in the form of the Idoneth Deepkin. So that's a first here for the stream. I've actually not seen a lot of Idoneth Deepkin around lately on any Age of Sigmar tournaments to begin with, so I'm actually very happy to see them here. And apparently they're in the hands of a very capable player because he has made it to the final tables. These are two players who have both gone undefeated so far for 4 rounds. My mask keeps falling off, almost off my face for some reason, but we're trudging along. And I am going into the lists today to start with. And you know what? I'm going to start with Olaf here because he is new on the table. So his Idoneth Deepkin from the Fuethan Enclave. He is bringing Volturnus, Hiking of the Deep. He's his general and a command trait, none, for he's a command named character. He's got an Isharan Soulscryer with the Cloud of Midnight artifact. He's got a second Isharan Soulscryer with nothing extra. Now for units, he's got 3 Ishlean Guard with the Hell Sabers and Shields, and 1 Prince, 1 Musician Bearer, and 1 Standard Bearer. Copy paste that 4 times, and you've got that down. Then for 1 unit of 3 Morsar Guard with Volt, Spears, and Shields with full command. A unit of 6 Morsar Guard with the same loadout, and then a second unit of 6 Morsar Guard with the same loadout. Endless spells. He's got no endless spells. He did buy a extra command point, so he'll be starting actually the game with 1. And then he also has 2 Gloom-Tide Shipwrecks from the Idoneth Deepkin faction terrain pieces. And that's what you have when you encounter a Olaf Kleber with Idoneth Deepkin. So that sounds very exciting. Very fast, hard-hitting, and actually also tough units. And then in the other corner, there is once more Nico van der Hoek bringing his Legion of Grief Night Haunt. Let's go through the list one more time for good measure. We have for leaders a Dreadblade Harrow, who is the general, with a command trait Vassal of the Craven King, and then an artifact, the Gothazari Mortuary Candle. We have a Necromancer with Dread Withering, a Guardian of Souls with Dread Withering, and a second Guardian of Souls with Dread Withering. For units, we have 20 Bladegeist Revenants, 2 Chain Ghasts, 2 units of 40 Chain Rasps, a unit of 10 Chain Rasps, 5 Direwolves, and then 30 Grimghast Reapers. Yes, sir. A lot of scary, spooky ghosts running around.
Yeah, we're going to see if the eels or the ghosts are going to be victorious here. So everybody in chat, just let me know if you're hashtag ghost or hashtag eel, and we'll see how the teams are being divvied up. I, for one, although I love Nico and his army, he's a very nice guy. Just because Olaf is new and I've never seen the Idoneth win a tournament here around here anymore, I'm going to be Team Eel. So that's already one in hashtag Team Eel. And now that we've got the lists down, let's go into the mission, because that's an important one as well. So the mission today in this round 5 is going to be total conquest. So the deployment basically is 4 table quarters, and then in each table quarter there is a objective. Once I put it on screen, you'll see it in earnest, but that is the mission. So this is the way players are going to score. Right now each player scores victory points at the end of their turns for each of these 3 things. 1 victory point for each objective they control. For each objective the player gained control of that turn, and if it was previously controlled by an enemy, he also scores an additional victory point. And then if the player controls an objective where a friendly leader unit is within 6 inches of it, they score an additional one. So leaders are important in this game, so they're probably going to be a little bit more predominant and in action than last round, because they are worth extra victory points if they are on objectives. And well, we're going to see how that works out. So both players are already setting up. So what I'm going to do is I'm going to give them their player mics. I'm going to turn on all the doodads and things I require to make this stream pretty, and then we're going to go into it. So I'm just going to put them on camera already and turn on their mics. So if you guys will excuse me for just 1 second, we'll get this show on the road. Jullie kunnen je dingetje aanzetten alsjeblieft. Ja. Oké. Jij staat deze? Ja, charge. Nee, je doet het voor. Ja, ik moet checken afschopen. Ik wil het veel eten. Ja, nou ik had ja, dus ik ben nog bezig. Nee, ik ben het avond aan het zetten, dus eerst met opzetten, ja? Wat een verrassing. Alright, so both players have their mics. Now as you can see here in the top screen, the board is being divided into 4 quarters. That's the way it's going to be this game. And on the bottom end of the board, Nico will be deploying, and then on the top end of the board, the Night Haunt will be deploying. The Idoneth Deepkin. So I am just going to now update the scoreboard. Thank you, Chief. You are an absolute legend. Today's battle is brought to you by and brought to you in the realm of battle, Akshi, Realm of Fire. So it has a few features. The feature for the realmscape is terrain features have the volcanic scenery rule. So everything is pretty dangerous and volcanic and on fire for the most part. Yeah. So there are realm artifacts, but none of them will be taking those. And then there's going to be the realm command trait, which says if you use this unit, a friendly unit within 12 inches of a friendly hero, you'll add +1 to run and charge rolls. So that's an extra option that the players will have just for being in the realm of fire. Yeah, and we're being joined by Martijn a little bit. Who is doing the yeah, so today I'm kind of the floor manager. Yeah. Because CJ and Dick are out, so we're with just the 2 of us. Yeah, it's the 2 of us. And you can make it if you try. Okay. Yeah, but we're doing pretty good, I think. Yeah, it's going very well. Yeah, everything's going quite smoothly. We just did the best painted for AOS. Okay, and who won the best painted?
The win I'm not gonna tell because then. We still have But to. but I can tell you that we have a tie. A tie. And so the judge is gonna make the call. So that will be me. And So I you- have an idea, but we had 5 very beautiful armies. So we had the Xeraphon from Wendy. Yeah. We had the Slaves to Darkness from Teun. Then we had the Caradron Overlords from Terry. Yeah. We had the Skaven from David. Mm. And then we had the last one was the Caradron Overlords from Peter Zuidkens, from Scar. Okay. So it was a very tight and close vote. It was Okay. very good. So high quality painting in this tournament, always a nice thing to see. Yeah, and I've seen a lot of good. I'm like a base master. I love basing, and there are like 3 Base armies. master. Yeah, so there are like three armies that were based so good. I was like, okay, I cannot make a vote. You just so, you had a party in your pants. yeah, and Yeah. I ain't afraid to show it. Yeah. Nice. So So on the game today, for your viewing pleasure, we have the Idoneth Deepkin, which is cool. yeah, Versus Nico again, because he's still top team Yep, with his Night indeed. Hunt. He beat Caradon Overlords last. it was a very round. tight game, right? It was a So- tight game, but in turn 4, Nico won it because he was able to grab an enemy objective, and Yeah. that's usually the way it goes. especially for total commitment. Sometimes usually something gives, and then it goes one way or the other. But it was looking like a draw like the entire time because it was a very technical position game. I think it's that AOS is very interesting simply because you have that like in 40k it's the same. You have if you make a mistake, Yeah. you will not win only by rolling good dice or playing well. You have to capitalize on the mistakes of an enemy. If you Yep. don't do that, if you don't know how to capitalize, you will never win a big event. Nope, because true. yeah, and the One of the hallmarks of a good player. Yep, yeah, that's true. recognize those mistakes as well. So we can see on the screen. Let me just go over. Oh, we were already on the actually on the screen. Nico has already started to set up his units. It's kind of looking the same like last time. He just has a big screening unit in front, and he has just units to fill the board and stand objectives, and then he has 2 killer units Yep, that can indeed. come out Yeah. and do some damage. And then across from that, in a few seconds, no doubt, we're gonna have Idoneth Deepkin with all the eels you Yeah. can eat. He has. How many E's did he have? Like He has 2 units of 6, so and those are then- the defensive and eels, right? and then 3 units of 3. If I'm not So he mistaken. has yeah. So those defensive eels are so Yeah. hard to kill. Yep, because they have a 3-up save and it's unrendable. Yep. So So yeah. So the thing that works against them, though, I suppose, is lots of attacks, yeah. but not so much anything with rend. If I'm not mistaken, they can even get like a reroll to save. Yeah, and there's also the thing that I notice is that when you spike on those rolls, like that you have to roll a lot of dice, Yeah. and then you spike, Yeah. like okay, I roll above average a lot, then that really messes with your game plan because you're like, okay, the average is this, so if I spike to the left or to the right, it doesn't matter. And then if someone goes like 180 degrees to the other side, say, okay, I'm gonna spike all over it, then then you have those average units that you think, okay, I should need 2 units to kill those. Okay, I'm gonna make sure, and then you suddenly need a 3rd unit to kill it, and that makes the game plan so different. So that's why 3-up saves without rending and stuff. It's so Yeah, good. yeah, It's it's so like- good. There's no exactly. It's very reliable, is what Yeah. it is. So yeah, and then in a second I'm going to find out what their secondaries are. We'll see. But usually I've found that secondaries don't really matter unless, of course, in the For the tiebreak. for a tiebreaker. But in my experience, I haven't seen many games. In fact, I haven't seen really one game where it was a tie. Just because usually in the 4th or 5th round, somebody's able to just grab that extra round, that extra objective for a round, and then win the game, as we've seen last game. But we'll see if that's the case again here. It might be that there's a tie, and then it will come down to secondaries. So you can't just ignore the secondaries. You need them. No, But no, you'll see that usually players kind of do the secondaries just because they do it naturally, and then when they see it might go to a tie, they start noticing the secondaries. Yeah, we got a question in chat. So Yep, who's asking, what will the ship wreckages do on the table? I know that if Nico with his units gets close to him, there's a chance he will suffer mortal wounds, and
Actually, I'm gonna look it up. yeah, why don't we look I'm that just up, gonna look what it the up. rest of the rules are. Yeah. Um, Because usually those terrain pieces have multiple rules. Yeah. And it's very hard to yeah, recognize there's a all lot of them. rules usually with those terrain pieces. So I'm just gonna look Yeah, it up. it's but to answer your question, those two ships that you see there that went before last round are indeed Idoneth Deepkin terrain. So whenever you play an Idoneth Deepkin army, you get to place two of those pieces, and they kind of mess with your opponent and usually give some small buffs. I do believe they also have give a 6-up after save Yep. to friendly units. So they buff your own pieces and kind of debuff the enemies. In this case, they have a chance of giving mortal wounds to enemy models that get too close. That won't really matter too much for Nico. He's not really, because it's not a lot of damage. But Give me a definitely the 6-up after save is pretty good. I'm almost there. I'm almost there. Okay. Um, Forgot the nightmares. No, tides. No. Either see you can. So the shipwrecks indeed give a 6-up after save and a chance to deal the damage to some mortal wounds. So Yeah. but if you have not a full Achillean army, which he is, you also the Idoneth would get damage. So that's okay. So that's okay. Yeah. So that's actually very good. Simply because, as you can see, he's in the middle of the board. Yeah. It's very annoying to get around. Yeah, it's another piece of terrain you have to move around. And it's huge, man. Yeah, it's pretty big. huge. It's pretty big. Yep. So he gets to place 2 of them as well. Yep. So yeah. So what I'm going to do is I'm going to check if they've already selected their secondaries, and I'll get back here in the booth and fill that into the scoreboard. Be right back. Yeah, so to answer your question, Japio, is that it is indeed a terrain piece from the Idoneth Deepkin. So in Age of Sigmar, all the armies have their own kind of terrain, which they can bring, and you can bring them for free. So it doesn't cost you any points. You can also get other pieces of terrain, but those will cost you points, same as in like Warhammer 40k. Yeah, indeed. I play, of course, I play Seraphon, and I have a temple which does mortal wounds on terrain pieces and gives me extra range on powers and stuff, which is very flavorful. And I think every army now has all the terrain pieces. So, except maybe Slaves to Darkness or something, but and usually those are so thematic. They're just right, you know. Yeah, it's an Inca structure indeed, and it looks. Yeah, I still have to paint it. I have to paint my whole Seraphon army still, so I have a lot to do. But it doesn't matter. It's part of the deal, man. Oh yeah, slave siege. Yeah, you're right. On the other side of the wall, we have of course the rest of the AOS tournaments, and we also use those terrain pieces as our own terrain. So. But we will not use those rules if it's not in your army, because that would give like a real benefit to some players when you're playing on the table. So that's not going to happen. Well, it does give me a lot of ideas, and I think it is time for me to. So I already painted a lot of stuff with the spray can. So I'm going to use a lot of contrast paints, and I started on my Croak, which has a very good start. But I think if there's time in the upcoming weeks, of course, next week I'm going to Bremen with good old Bremen. To Bremen with him as well. So we have a lot to talk about in 2 weeks. And after that, maybe there is finally time to pay my AOS, to pay my Seraphon. Yep. Okay, I am back, ladies and gentlemen, with the secondaries.
they've already selected it. So, starting off with Olaf and his Idoneth Deepkin, he has Prey on the Weak. Where is it? So, Prey on the Weak, he completes it if all of the battle line units in his opponent's army are destroyed before the end of the battle. So that are all the chain rasps, are the battle line units. Apparently he's going ham on them. Interesting. On first glance, that's something that, of which I would say, interesting. But I mean, he probably knows what he's doing, or at least I hope he knows what he's doing. But he does have a lot of offensive output with his eels, so yeah, we'll see if that goes off. And then he has Overwhelm. So let's see here, Overwhelm. He completes it if an enemy hero is slain by an attack made with a melee unit by a friendly battle line unit. So his battle line units are also the units that will do the most damage, so he just needs to kill an enemy hero. So he's going for it, he's going in deep. And then he's doing prize possession. If a friendly hero that he picks at the beginning of the game with an artifact of power survives the battle, he completes that one as well. And then he also has a triumph, because he has not as many points as Nico, and he chose Inspired. So once per game, in the combat phase, he can choose a friendly unit, and that unit can reroll to hit rolls. So rerolls of 1, so not all hit rolls. Oh, rerolls of 1, okay. All else, that would be very good. Yeah. Well, it's still good. Yeah, it's still good. It's because most of his armor hits on 3s anyway, so reroll 1 is just pretty good. So Nico and his Night Haunt, Legion of Grief, chose Pillage. So he reveals it. He has to choose one terrain feature in his opponent's territory, and he completes it if there is a friendly unit with at least 5 or more wounds within 3 inches of that terrain. That's that one, and it can't be done in the first battle round, so it can only be done from 2 on. And then he has the Bait. He reveals it. He has to pick one friendly unit in his starting army, and then he completes it if that unit is destroyed by an enemy unit before the end of the 3rd battle. So, he has to get one of his units killed in order to complete that one. And then Vengeful Counter. So Vengeful Counter he completes if he destroys a unit in a turn where one of his units was destroyed as well. And that is the that are all the secondaries. So the game has been set, the rules have been written, and parameters of victory have been secured. As we can see, they have finished deploying, and in just a few seconds, round 1 is in the way. I think we're about to see a roll for initiative in just a second, and then we'll see who takes first turn. So Yippee Who says there's really 2 AOS of Sigmar armies he'd like to paint one day. That's Gardron Overlord or the Deepkin. Yeah, they have awesome aesthetic. I was actually very charmed by the Gardron Overlords, and especially now that they're actually pretty good as well, they are even more appealing to me. Oh, here's the roll. So, yeah, excuse me, you're absolutely right. The first turn is not initiative roll. It's whether the player who finishes deploys first can get to choose. So that's in this case Olaf. He was done way before Nico, obviously, and he has elected to go first. So turn 1 is well on the way as the Idoneth Deepkin begin their nefarious plans. Meep, meep.
Deze iemand hier gaat rennen, denken? Ja. 5. Tot overheen. Zwaar is het maximale wat kan komen. Ik wil iets van rechtuit. Nou, je moet ook daarin uiteindelijk. Ik ga toch niet voluit. Ik ga hier heen. So we have a question here in the chat from Yahoo. He's asking, all right, so he doesn't see all the eels on the board. That's correct. The 2 big units are in fact being held in reserve, so they can come out starting turn 2, and that's when you will see them make their appearance if Olaf so chooses. We also have a question from Warmaster 26. What's the mission? And today's mission is Total Conquest. And Total Conquest is, there are 4 objectives, as you can see on the board by the see-through objective markers with the yellow edges. Controlling those gives the players 1 victory point. If a character is controlling it, it's an additional victory point. And if you take the opponent out of the enemy's hands, it's an additional victory point. That's the mission for today. We are fighting this battle in the realm of Akshi, which is the realm of fire. I'm sure the Idoneth Deepkin won't appreciate that too much, which means that every piece of terrain here, most importantly, is volcanic, which means it can cause mortal wounds if you get too close, because everything is made of fire. And Red Meister also explains, yeah, he's got a character in his army, that being the Idoneth Deepkin, which allows them to deep strike. Inch. Ik denk dat die objective het net niet halen. Hè? Nee, want dat ligt buiten 6, dat gaat niet. Kan niet, hè? Nee, want je zet dat ding op 12 en jij moet binnen 6 van de rand blijven, dus dat gaat Dan niet. ligt hij iets te laag, maar dat geeft niet. Nee, precies. Gaat helemaal niet. Denk al, hè? Hoe kan het nou zo zijn Dat? dat het toch kan? Dat is magisch. Ja. Nou, zo, hij in het midden. En dan de unit van 6 die komt erachter. Kan ik zeggen, hè? Het is ook voor het eerst dat ik soort eels in reserve kon. Nee, ik denk nog steeds dat het een heel goed leger is. Dit? Ja. Ja, hij is het ook. Ik snap ook niet zo goed waarom mensen het niet spelen eigenlijk. Weet je, ik bedoel... Wil je een eerlijk antwoord? Omdat het zo kut te schilderen is? Ja joh, die dingen zijn zo makkelijk te schilderen. Het enige dat kut is de basis. Maar als je gewoon een gaatje boort en die 40k die tokjes gebruikt, ja. Dan heb je gewoon... Ik ben al zo'n tijd bezig met die vissen om ze goed te krijgen, jongen. Ik word er helemaal knettergek van. Ja, het is wel weg, maar ook ja. Ja, op een of andere manier krijg ik het niet voor elkaar, misschien is dat ook gewoon. Ja. Zou kunnen, hè? Niet op de manier waarop ik het wil, laat ik het zo zeggen dan. Nee. So, while the players talk about how hard it is to actually paint these eels, and that's probably the only reason why nobody ever plays them, I'm going to fill in what's happening a little bit here. So, well, yep, you asked where are all the eels? Well, here they are, mate. So deep striking in, which means they have to stay out of 9 inches of the enemy. But they're coming in hot here, already taking one of the bottom objectives. Luckily for Nico, it's worth only 1 point, but at the end of this round,
yeah, he's going to score 3 points at the end of his round, and that's a good start already for the Idoneth Deepkin. These units of 6 eels are actually very defensible, and it will be very tricky for Nico to take them off the board, as they have a 3-up save that can't be rendered down. So yeah, very resilient, and yep, so he's putting them down. Unit of 9. Yep, that's a lot of eels. Hashtag Team Eel, baby. And it looks like he's going to attempt a charge. So yeah, so he's putting himself within outside of 9 inches, and he's thinking about making that charge. There it goes. Yep, that's a successful charge if I'm not mistaken. So in the eels go. We've got turn 1 combat. What? They are able to charge out of deep strike. Turn 1. This is OP. That's a unit of 3 going right in. So those ghosties are going to have to deal with those eels right now. So we've got some combat happening. Damage 1. 6 is for field of pain. Alright, we've got some good damage going through. Nico failing some of his 6 of Tunnel Paints. Killing 4 ghosts. Gelukkig. Ik heb dat, ja, 1 woundje. Eentje. Kan je rennen? Oh, wait a sec. Wait a second. 2 seconds. Wait a second. Apparently, Nico doesn't want to take off those ghosts. He's got to be careful for coherency though, One save. or else more ghosts will bite the dust. Yes. Past it. En D3. 6. Plus. En die plus, die wordt er 1. 2 over mij. 1. Damage 1. Ja. Field of pain. Yep. I'll take this one out. Terugslaan. That's 4. That's 8 attacks. Hitting on force, wounding on force, re-rolling He's once. got some attacks from the Because ghosts they're going with back 10 or in. more. So 2 hits, 2 wounds. Freeze up. 1 wound. 1 wound. Dan scoor ik punten. Yeah, those will die. 1, 2, 3. Plus 1 extra, want ik heb leader. Yep. 4 punten. So 4 points at the end of that round. Let's go to the scoreboard. Turn for Olaf. And he scores 4 points because he is on 3 objectives, and one of his characters is holding them for a bonus point. And we are off to turn 1 for Nico and his Night Haunt. One here, and the other one is probably 2. That's within 9. So 2. 2. Okay. Shoot. And then the question is, does this? Yeah, of course he's in 6. So 1, 2. Well, then we get D3 out of the Necromancer.
which is 1. So that's So 4 models on the This objective. is the hero phase here, and Legion of Grief, or the Ninth Hunt in general, have a ability to just Yes. regenerate ghosties Nou, het is geen- dus when je they're ziet het zo met around die schedeltjes their allemaal. ghosty masters. And so you can lopen see hier, zeg maar, here daardoor that daar, hierheen, Nico dan is weer daarheen. regenerating like D3 En hier zitten allemaal models vuistjes on achterop. the chain Olaf. rasps that have been killed earlier in the turn by the Idoneth. He pulled them out of combat, so they're no longer in combat with that 3 unit Dan, spells. of eels. And we are going into spells now. 13, 12, 12, 12. It's charge of 4. Okay. They are within 18 of my sorcerer, so I will try and give them -1 on their save. Ja. So on 5 plus. the sorcerer is That's a 9, casting so his that's a spell -1 on for their those save. 3 eels on the top center objective, giving them a -1 save, and he succeeds. So those eels suffer a -1 save. I will let them pile in twice out of the necromancer. Ja. That's The 2. necromancer casting his spell on That's the nice. revenants, allowing them to pile in twice. And then final spell out of final sorcerer. We will give them And Mystic the Shield. second spell 6 going plus. off, attempting Mystic Shield on the same revenants, and that one succeeds. So they now have a 4-up unrendable save, re-rolling I 1. have a marker for that once. Don't know where it is. But fine. I'll take 1 point. Ja, je hebt 1 point zeker. Eentje komen daarvan. No. I'm going into the movement phase now. Niet. Want ik heb hier een karakter. Dat is natuurlijk veel handiger. Yes, you're correct. That spell indeed is called Dance Macabre. So those ghosts are dancing around like crazy now. Spooky dance. So we've got some chain rasps, Just there. or rather, the Revenant, another unit of Revenants There. coming in with their ghostly wheat mowers, their reaping blades, looking to reap themselves some sushi. Behind there. Oh, het zijn 2 units. Nee, het is 1 unit. Oh, ik kan zeggen. 1 unit, maar dan doe ik ze gewoon even 1 voor 1 aan alle kanten vandaan. Als je het oké vindt. En daartussen. Nee, soms is het wel handig als het er 1 zou zijn, maar ja, je krijgt zoveel korting op die laatste 10, hè. Ja. Dat klopt, ja. Je krijgt gewoon echt voor de helft van de prijs, weet je wel, ja. Heb ik nou een verkeerde meegenomen? Daar is er 1, dat is die andere. Die andere wat? Chaingas. Oh, die staat Staat ervoor, ervoor, man. ja. Zo, dit is het paardje. Zo, hier geloof ik ergens. Nee, deze gaat er achteraan, hè. Zo, dat draait. Dropped again. Zo. En dan. Gaan we even hier gewoon ietsjes verder doorwandelen. Alright, we've got some chain rasps just moving slightly up the board, looking to take over that objective, as it is model count that will win. Those chain rasps, as are those eels, are battle line units, so when there are 2 battle line units contesting an objective, it goes down to number of models. And while those eels are
way more deadly. En dan gaan we Those hier weer aansturingen. chain rests have the advantage in numbers, which is all Nico needs in this instance. Movement was 14, hè? Jazeker. 14. Zo. You will take a run move. Dan kunnen deze waarschijnlijk daar kan. Zo. Nee, dan moet de laatste beetje in deze richting. Dan geloof ik het wel met. Fijn. Dat is die. So we can see here that in general the entire Ghost Horde is just moving up. Nico is preparing a charge on those bottom right Dit is heels. niet heel prettig. Just dit even enigszins indammen. having or wanting nothing to do with those eels in the bottom left just yet. Content to just take the objective off the Idoneth Deepkin's We'll pull hands. those 20 out of that grave marker because there's a character within 9. And here come some more Ja, dan moet je ghosts. ze Holy Within 9 neerzetten. Ja, The revenants Inmiddels even bij mij popping vandaan. out of the grave marker daar heb ik net al een beetje in gekeken, the een beetje de center rand of van de that template is, bottom zeg maar, right ongeveer, objective. de rand van jouw Just merking. when you think you've seen it all, Als ik het net goed zag. more ghosts arrive. In this frosty yet apparently very warm volcanic Mijn laatste man. landscape. Ja, kijk Olaf, het is net buiten de rand. Dus dan kan ik dat gewoon helemaal vol plempen. So he needs to stay out of 9 inches of those bottom center eels. As deploying anything out of grave markers is being treated as a deep strike in the context of distance you need to keep to your enemy's units. But yeah, it's gonna get really crowded up in that objective there. Putting them on 9. Huh? Ik zet deze op 9 van jou. Ja. Mogelijk. En dan vanuit 9 vanuit mijn center. Dus, ja, nou die overlappen elkaar. Dus dan is het een beetje... Gaat dat zo? Dat gaat zo, hè? Oké, dankjewel Olaf. Zeker. Dankjewel. Goed. Dat is die. Serieus? Oké. So that appears to be the end of the movement phase, if I'm not mistaken. Maybe. He's pulling back some models. It looks like Oh. some characters actually just to Eigenlijk keep laat, them Nico. protected in that swarm of ghosts. Geen probleem. Maakt het heel veel uit? Nee, maar goed, meestal onze mening, zodra ik nog niks heb gegooid is het goed, maar dit is prima. Die twee, die gaan jou chargen. So the revenants are Die now Reapers, going to charge
11. Dat is interessant. It's an 11-inch charge he rolls, so that actually gives him a bit more options Dat staat here. netjes buiten 3. He's going to stay outside of 9 of the unit of 6 eels that are just sir. below the turn marker there. He doesn't want to pull them in. Had je trouwens helemaal niks om te schieten? Nou, alleen die 2 kettingen. Dat is het enige wat ongeveer schiet. Oké. Dus even kijken hoe we dat met de rest gaan doen. Ja. Het is altijd een beetje... Die redt het nog wel. Gaat daar nog wel heen. En dan down the line hier een beetje. So what Nico wants to do here is basically chain this unit back to one of his heroes to keep the 6+ aftersave that his heroes hier zit er nog provide een paar to tussen. units around them, Lijntje, just for that lijntje. extra bit of survivability. Maar serieus, ik ga al die kitkettingen eraf halen. Het ziet er allemaal hartstikke leuk uit, maar... dat zijn ze volgens mij. Nee, hier nog eentje. Gaat dat? Ja, die beetje een prijs ook een beetje. Zo aardig zo, hè? Ik vind het heel mooi. Ik ben er mooi, ik ben er gek van. Heel mooi. Dan heb ik op een gegeven moment zelf die zwaarden. Kijken of die het ook nog een beetje kunnen. Ja. Of ze er zin in hebben of niet. Ja. So now the other unit of Revenants is going in as well. He rolled a 10 on the charge, so that's more than enough distance to get that unit in there. So yeah, we're gonna see some combat right off the bat here in the first turn of the night on. They're not having any of it. They don't want those eels anywhere near their own objective, and they're taking the fight to them. Also, there is a bit of urge whenever you are fighting Idoneth Deepkin, because when it hits turn 3, all of a sudden the entire Idoneth army starts striking first with all their units. Ja, wie gaan er als eerst? Dat is een goede vraag. And that's not very fun to face off against. Beginnen we hier. Hier beginnen we. Ja. So we're starting with the bottom combat. Geen bus of zo op het moment, of wel? Nee, ik denk dat hij buiten 12 is. Niet buiten 12, dus het is wat het is. En die anderen zijn, lopen daar nog ergens een poosje achteraan te holpen. Go there. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, dus 20 10 of those models are getting into combat, so these, So if I'm base not 2 mistaken, attacks, have 3 attacks als charger. 2 attacks base, but whenever they charge they get an extra attack, so that's 30 attacks. 6, 7, Hitting on 3s, winning on 3s, and have a rend of 1. So quite a bit of damage potential. Nou, hit op 3, wound op 3. No rerolls whatsoever, but they do have the weight of number of attacks in there. Hebben we er daar? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Alright, so 13 Met wounds. een min 1. Niet dat je daar heel veel mee doet. 13 wounds being Even kijken, forced ja, het here. spel zat daar, hè? Voor de min 1. Dus 1 wound van 6, nog 3 en dan nog eentje. Dus in totaal 5 wounds. 5 wounds. 5 wounds going through. That's 1 eel bites the dust and 1 takes a wound. As I do believe they have 4 wounds each, if I'm not mistaken. It's 3 or 4 wounds. Nou, dan ga ik Aan de andere kant. aan de andere kant. Yes.
Alright, so now it's over to Idoneth Deepkin. Electing for the top unit to fight before they get mowed down. Roept u maar. 3+. So he needs 3 ups here, and then wounding on 3 ups as well. I do believe those weapons have a rend, but those ghosts don't care about rend, as they are ethereal, and so 4 ups required here. Damage 1, 6. So 3 fail, Zo. he makes 1 of his ghosty saves, so 2 bite the dust. He's gonna pull them from the back, so he still keeps all the models in combat. Dan hebben we 3 bites. So the bites from the eels here, Allemaal raak. all of them hit. De rond was gewoon 1, maar hoeft niet. Dus 2 stuks. 2 wounds, again 4 ups required. Save Makes them them both. So En D3. the eels find nothing tasty to eat. 7. Weg. 2. 2 stuks. 2 more Geen damage. saves required. 1 damage. Fills 6. both of them. Nee, zijn er So 2. 2 more Dus dan ghosts bite the dust, pulling them once again af, from the back. denk ik. Want, even kijken. Tenminste. Ja, dat is nog netjes binnen 6. En dan, ja, whatever. Dan hier niet één meer rond, dus dan doen we die. Nou, dan zijn dat er binnen 2 inch. Zullen we netjes inpilen, daar nog een beetje en hier nog een beetje. En van die daar en die daar en zo. Ja. 2, 4, 6, 5, 7, 9, 10, 12, 14, 16, 18. 18. Ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Yes. Hit op 4, wonden op 3. Oké. Valt tegen. Valt inderdaad een beetje tegen. Alright. Ja, het is wat het is. Hier nog een. Oh, nog eentje, oké. 3. Dat is dan weer beter, de compensatierol. 3, 6, 9, 12, 15. Dan doe ik 3 keer 5, ja? Ja, met een min 1 op een save van het spel. Dat is 5 al. 9. 4, ja. Nog 3. 12. 12. Dat is precies allemaal dood. Oké. Oké. Alright. Mag ik daar nog slaan? Ja, of course. Dus dat zijn er nog 2, hè? Ja. Eentje is wel de unit leader, dus die heeft een extra. Right, so those 3. 3. Eentje. Damage 1, hè? Damage 1, ja. Ja, 6. Nee, gaan we 2. 2 bites. 2 wounds. those Eentje. Dus D3 damage. eels in the top right objective have been deleted by the renegades or the En dan nog revenants, D3 rather. Fins voor 3. 3. Ja. Ja. 1 damage. Oké, 6. Ja. Oké. Battleshock. Ja, ik dat zijn er 4, dus dat doet niks. Dat zijn er 4, dat is 3, dus dat doet niks. Nee. Bij mij daar zo. En je hebt een extra min 1 houden. Reroll. Ja, gehaald. Net. Wat ze hebben? Dan zou ik een model kwijtraken daar. Wat voor bravery? 6. Dus op een 5 zou ik rennen. Ja. Scoren. Ja, ik pak 1, 10. 2, 3, 4, 5, 6. Ja, 6. Ja, dan neem je 2 over. Ja, dat is 6, 4. En dan gaan we gooien.
Ja. Die losse models, hè? Ben je bezig? Wat is er? Die losse models, hè? Mag ik er wel maximale afstand van elkaar afstaan of zo? Cosmos, ja, 2 inch. Nee, 1 inch. Ja, dus je hebt waarschijnlijk zo'n dingetje waar je dat snel mee kan meten. Okay, everybody, that's the end actually of Nico's turn. Finishes turn 1. Right off the gates, played very aggressively, sending out his revenants and out against those eels, actually killing one entire unit in the top right and then engaging another one in the bottom, keeping them pinned down, and then taking over 2 of the objectives away from Olaf and scoring himself 6 points. So that's a very good start for the Legion of Grief. I'm going to update the scores so we can put that into our scoreboard here. So it's actually 6 points to Olaf's 4. No secondaries being scored yet, so the total score is 4 to 6, and we go over in second turn. And it's the Idoneth Deepkin winning the initiative roll and electing to go first again. So the turn order is being maintained, and we'll see how Olaf and this Idoneth Deepkin are going to react to this threat that is the Night Haunt. Movement. En een charge, hè, deze beurt. Oké, deze voorste unit hier gaat rennen. 1. Dus ik denk dat het ongeveer op de 3 range mark is. Oh, dat is volcanic. Ja, maar dat is toch in de hero phase pas, toch? Wat? Volcanic is start van de hero phase. Oh ja, nee, het is meer, ik zet hem meer neer zodat je je pop neer kan zetten houden. Ja, oké. Volgens mij als je binnen beweegt of zo, ik zal even kijken. Nou ja, voor mij start van de hero phase moet je het doen. Even kijken, volcanic. Ik gebruik die handel zelf of niet. At the start of each hero phase. Ja, dus eigenlijk moesten we net voor je chain rest moeten we rollen, maar ik weet niet wat doet het eigenlijk? Het doet D3 Mortal Wounds of zo. Op een 6. Ja. Nee, we zijn Laat lekker vanaf de volgende ronde. Ja, we zijn nou 2 rondes. Anders maar niet meer. Kan ook. Nodeloos tijdverdrijf. Even kijken hoeveel van deze bitches hebben we nog? 2, 4, 6, 8. Je hebt er 3 gekild of zo? Best wel wat. 1, 2, 3 gekild. Dus het zijn er 4 gekild, sorry. 26 over. Dan moeten we toch wat aan gaan doen. Force unit gaat rennen. Ja. Alright. So, start a movement phase. Not a whole lot of things to do for the Idoneth just yet in their hero phase. No spells or anything or abilities being used. Ik denk dat we gewoon hier... Kijken of dat gaat. Ik denk niet dat dat gaat werken. Nee. So the Idoneth are going to have to do something about these Legion of Grief taking over the board here. Because if he allows Nico to score another 6 points for another turn, it's actually going to be very tricky to take back control on the primary objective point game here.
So he's deciding to deal with the revenants in the top. Toch. But just dealing with the problem at hand isn't going to be enough because he's already on a victory point deficit. He's going to have to be a little bit more Ja man. aggressive than that. Daar, die kant. As Nico would probably be happy to just ride it out, scoring equal points from now on in, as he already has a 2-point advantage. So somehow Olaf and his Idoneth are going to have to push back the Night Haunt, and then for one more turn actually take an extra objective away from the Night Haunt, just to score those extra points. However, there is a mechanic in this mission to offset a victory point deficit that I just talked about, and that is to take back an objective which scores you an extra point. Of course, when you take back a objective from an enemy, that in turn puts you in the position that in turn puts the enemy again in the position to then again take it back from you, and then scoring an extra point that way as well. Waar is mijn rolmaat? Daar. Dank u, dank u, dank u. Ja. Schieten met Soulscryer. So we're going into the shooting phase. So the Idoneth have a Soul Scryer, which is able to put out some shots. Op 5. So he needs 5s here. Okay. It's not the most effective shooting, 5. but 2. so 2 wounds going through, 4 up saves required. Oh, no save, so it just goes straight through. It's yes, it's a Soul Scryer, my bad. Those are mortal wounds, actually. So right? No, there you go. It does allow for save, so it's normal shooting. I was being confused myself a little bit there. Ja. Ja. Ik schijt 3 kleuren in mijn broek, maar ik moet het toch doen. Dan. Ja, ik moet het terugpakken, anders wordt het anders dan... Hier charge op die gravesite, daar charge op die gravesite, dat soort dingen. Zorgen dat het lief daar terugkomt. Even kijken. Nou, charge. Alright, going into charges. Olaf is commenting that he's not really looking forward to committing that hard into the Night Haunt as he is now required to do. But he has no choice, he has to take those back. Ja, dus dat is 7. Eigenlijk te laat, hè? Hoor ik straks. Toch? Dat is waar. Nou ja. Moet ik hem anders Nee. Als je geeft, dan krijg je. Right. Okay, here go the unit of 6. Or it's a unit of 5 rather. That's why. Nou, dan zet je ze een stukje dichterbij. Ja, nee, dat maakt niet uit. Voor die is te laat, dus dat is prima. Hun chargen. Ja, 10. Ik had er toch wel ingekomen, denk ik, met een reroll. 4 was ook genoeg al om erin te komen. Het gaat meer om het statement, vriend. Ja. So here is the unit of 6 going into the chain rasps on their mission to take back that objective. So there's a character there as well. So that bottom left objective
if he manages to take it back from the chain rasp, is going to be with 1 for taking it, 2 for taking it away from an enemy, and 3 for a character being on there as well. So if he takes that one, it's 3 points already. 2 points for his top left objective, so that's 5 points. So that will be a 5-point increase. And then there's still the matter of the top right objective that he has to deal with. Hier. Ook 12. Ik heb er echt So here they go in. Olaf rolling a 12 on their charge Ik heb distance. nooit zo vaak dubbel 6 gerold. Knocking over the ship in the progress. Well, it's already a sunken ship anyway. En de laatste. De eerste. 10. Eentje over 500 watt voor de PSB. Zo. Een grote clusterfuck. Ik ga Alright, now combat phase this is a brawl. Ik ga shocks uitdelen. Eerst So deze these set. eels are able to shock the enemy. Ja, target waar ze die So, charged hebben. Olaf decided to start with the top unit. Reapers. 2 miss. 3 mortal wounds So, plus D3. 3 mortal wounds Plus 1, dus plus 4. D3, so that's 4 mortal wounds. No ghosty save, but he does have a after save. Nope, so that's 4 killed before anyone even gets the strike. That's the electroshock ability from the eels that goes off when they charge something. As those eels are electrically charged, statically charged. So that's 4. So that's a start, but Die 3 gebruiken op die wizard. Ik denk het wel. Ik ga deze 3 so he has the 3 Wie weet, rol ik die that are in contact with the wizard. So he's trying to zap the wizard there. Dat is 3 mortal wounds. So 3 mortal wounds on that wizard, who also has a 6 of after Ja, save, 2 mortal wounds, excuus. or 2 mortal wounds rather. So 1 save, so 1 mortal wound on the Night Haunt Die 6 daar. Necromancer that's floating around over there. Dat zijn er 2 plus D3. 5. Alright, so 5 mortal wounds on the chain rasps, making no after save. So find 5 chain rasps die. Mortal wounds being a nice way to deal with the unrendable save that all these ghosts have, Ja, which can be quite annoying. dat was wel de shock dingetjes. Dat is 1 map per game. Ja, het stelt ook niet zoveel. De meeste gebruik het maar gewoon meteen om het extra damage te doen, weet je. Je kan het maar niet meer vergeten. Precies dat. Unit van 6 gaat eerst. Alright, so we're going into combat in earnest. So that's the top unit of 6 going in, as you can see right here. Rij daarheen, Ken. Yes. Eerste spelen. Alright, so he's starting off with the spares first. It's, I do believe, Champion met 3 heeft 6. Reroll 1, want het is flat tight. so 3's to hit here, rerolling 1s. Because he's in the second turn of the tides of the Idoneth Deepkin. So there's a nice little buff there. Needing 3's to wound as well, I do believe. 5 wounds. So 5 wounds going through, 5 saves required, 4 ups. So saves 3. So 2 go damage through 2. for 2 damage each. 4, ja. So 4 after saves, making 1. So 3 more of the Revenants die. It's a start. It's not the best though. 6 bites. Alright, so best 6 bite attacks from the eels here. Needing 3's and 4's if I'm not mistaken, or 3's and 3's. Rerolde 1. Rerolling 1's to wound. 5 wounds weer.
5 wounds, dezelfde unit. So 5 wounds, 4 ups, making only 1 save. So 43 damage here. 6 plus 4 is 10. 10 damage going through, so that's better. So now he needs 6s. Making 2, so damage. 8 of these revenants bite the dust. Red Smite's asking where are the grave markers, rather. You can see that, no, he has markers. There's actually one in the bottom right objective. You can see these white oval markers. There's one in the bottom right objective, like I said, and then in the combat with the chain rasps near the bottom left objective, you can see one as well. So the last remaining attacks from that unit in the top. It's a lot of attacks these guys have. It's a really good quality unit. Hier ook geen ene. Dus 6 wounds. So 6 wounds, that's the last of it though. So 4 ups required here. He's making 3. Oh, 4 saves, so that's good. So 6 up after save, so 2. Is that going to be enough? I think it is. Because now there are only 5 revenants left to the 6 eels. So he's wrestled back control of that objective. So, while awaiting the returning attacks from the revenants. But the revenants would have to kill at least 2, which is tricky. So for now I'm going to say that Idoneth half that, and so it'll be 1 point for claiming the objective, and then actually 1 point for gaining back control, and then even there's a character in there as well, so that'll be 3 points. Eén daarheen, andere 7 gewoon in die overige 2. Eentje in die nieuwe unit. Die raakt en die woedt. Yep. Ja, gehaald. 7 in de unit die al gedamaged was. Alright, so this is the blade geists, right? Is what they're called, if I'm not mistaken. Yeah, these are the blade geists. Attacking into the 6 eels in the bottom combat. Nee, maar ze hebben niet gecharged, wat dan ook geen cover meer. Dus So saves required, 4 ups. Dat is niet zijn hele beste rol. Nou, valt wel mee. Het zijn 5 wounds. So 5 wounds going One through. short of een Belfry. Zal ik deze eruit halen? De champion heeft de wounds. Ja. Ja, deze. So that's 1 going down. Ja, dat is van de verkeerde Ja, kant. dat mag ik net laten Maar hangen. deze die krijgt nu nog. Ik krijg er één gewoon bij. Oh, je telt op. Oké. Ja, Yeah, so 1 bites the dust and then 2 wounds on another. Ja, zijn die revenants Oh, zijn geweest. sorry, 3 Dan doe wounds. Ik, ja. Hey chief. Ik kan net zo goed deze spear halen doen. Uit. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pijlen. Right, now it's the combat in the dat er veel meer gaat. Nee, precies. bottom left objective. 3 plus. Attacks going Ik into wilde the ene, want we hebben een charge chain move rasps. gemaakt. Dit is 7 stuks. Right, so Ja, 7 twee damage, maar 7 5-up saves required, because these chain rasps don't have the 4-up save that the Reapers or Blade Geists do. 1, 2, dat zijn er 3, 6, 8. Yeah, so that's 8 dead chain rasps. 7, en dat is 8. ja. Bites. Right now the Plus, hier rolde 1. eels attack with their bites. Olaf is kampioen in 2 rollen. 2 wounds. 2 wounds. 2 wounds, 2 5-up saves.
Each one going through will do D3 damage. One save, so that's D3. is voor 2. So 2 damage after saves. En dan 2 hebben we more. nog D3 Fade away. flippies. 1, 2, 3. So fin 6, attacks. 9, 10, 11. 11 attacks. From the blade fins. Voor de ene. 6. 6 wounds going through, so 6 5-up saves required by Nico. 5, 6. 2 gehaald, So damage. 2 saved. Damage 1. Just 1 damage though, so 6 of that. So 4 more die. Alright, so that's actually quite a lot of damage on those chain rasps. But Nico is taking them from the back, so that unit actually still has more models on that objective, if I'm not mistaken. So the bottom left objective, seemingly still in Nico's control. Of course, there are still some leadership tests required, as they have lost a lot of models. Alright, now it's over to Nico. Daar nog 3 halen, ja. En daar nog 3. En nog 2. Betekent die daar nog? Ja, 1, 2, 3, 4, 5, So, Nico electing the chain rasps here. I mean, not the best in combat. They do have quite a number of attacks, but they're not the hammer unit like the Reapers or Blade Geists are. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Warmaster 26 asking what mission? The mission, sir, is Total Conquest, which means there are 4 objectives in each quarter of the table, worth 1 victory point if you claim them, an extra victory point if you take it away from the enemy, and then 3rd extra victory point if there's a character on there as well. 3, 6, 8. Indeed. 3 plus. Eerste 4 gehaald, tweede 4. That's 8 er saves 2 vandoor. required, so 2 going through, so for just 2 Dat damage. was op de A. Deze. So a little bit of damage Oh, maar niet uit. going through, Ja, de but zijkant, ja. De zijkant, ja. nothing that the eels are particularly worried about, 4 over op die andere I unit. imagine. That's the unit of 6, so that's one of the Morsar Guard, equipped with the shields. Oké. 5. 5. Each one of them having 4 wounds, and the champion even Ja, having a ik zeg few alles. more Ik wounds. heb gecharged plus Ja. een 7 rolls. Ja, prima. Kan het niet kwijt. Dan is daar alles geweest, dus dan ga ik wel hier. Ja. Ik heb best wel een slimmigheidje gedaan, dus ik moet met hem hierheen. Yes, sir. En ik denk dat hij hem kan draaien zo. En dat hij dan zo kan staan. So, as you can see, Olaf trying to get as many attacks into that. Ja, nou, ik denk dat Character gewoon as he can. deze als attacks hier en deze alleen zijn speer erin krijgt. Ik denk niet dat ik bij de hero kan komen. Dat was een However, beetje de opzet. Ja, precies. he's just out of range, so that 2 wound character Ik doe seems to be 2 safe, speren at least for now. daarop. En al zijn attacks, ja, dat is dezelfde unit natuurlijk. Ja, Dus ja, maakt ik geen reet uit. Ik doe wel gewoon alle speren tegelijk dan, als het niet uitmaakt. Want ik ga daar wel slaan, maar de wounds komen Ja, die gewoon toch daarin. Dus Ja. dan kan je allemaal tegelijk doen. Dat is geen- 1, 2 en dan de champion, ja? Ja. 3 plus, reroll 1 want we hebben gecharged. 3 stuks. 3 stuks. Geen, ja, ren 2, maar dat... So some saves required. door is 2 damage. Ja, dus 2 damage. Dus, 2 damage going through on those Reavers, or Reapers. 2 damage, hè? Nico removing the straggling, Ja, out of coherency Reaper.
Oké, dan... Otherwise, he was going to die zijn anyway. bites zijn bite was nog in range van hem. Ja. En hem ook. Reroll de 1 vanwege Futan. Ja. 1 wound. 1 wound. 3 damage. 3 damage. Oh, die gaan gelijktijdig. Successen. Ja. Zo, jongen. En dan nog 2d3 tail flips. Alright. So some attacks going through. These are the fin attacks from the Twee stuks. the eels. 2 saves required. 6. One more dies. Yeah, so that's the end of the Night Hunt's control over the top right objective. Heb jij je Reapers? Ja, nou ja. Ja, Die twee moeten daarheen. Ja. ja, die gaat hierheen, dan gaat die daarheen, zo, hopsa. 2 om 2. 2 om 2. Ja. 2 in deze, Olaf. 2 in de grote. So some Je attacks bent coming nog wel back. iets, Ja, want Ja, jij ben, bent met hoorn. weer. Niet gelijk voor. Yes. 3 hits. Drietjes. Drietjes. Eentje. Rent 1. Ja. 5. Nee. Nee. One wound going through in that 3-man unit. Or excuse me, Die andere 5-man hit unit. er 3. En die heeft geen reroll, maar Nee. dat heeft in deze. En die doet dan 3 wounds. Met een rem in 1. Niet dat dat wel doet, maar gaat het idee. 2 gesaved, 1 door. Dan gaan we al 2 5 plussen. And then one wound going through to that unit as well. Dan heb ik daar mijn sword heals in de Revenants. Ja, eerst. Ja, je kan ze nu aflopen. Ja, precies. Zwaarden. Helemaal waar, maar. Reroll 1. Jij hebt nog je honden Ja. en je wizard. Ja. Geen rerolls, want het zijn niet de mounts. 3 wounds van de zwaarden, dat is niet heel denderend. Op die revenants. So the Revenant's under attack now. Mijn leven. That's the bottom. 3 Damage. 1. damage 1. 6. Nee. 3 bites. Alle 3 raak. Reroll de ene. Some Jongen. Revenants being taken off the board. Not super great rolling out of the Idoneth player. 2, 3 en 3. 7. Soms zit het mee. Soms zit het tegen. Godzijdank. Dat is ook een 2 trouwens. Hier ook de reroll de ene, want dit is wel een mount attack. En die gaat ook weer niet door, dus 2 stuks. 2 stuks. 1 gehaald. Ja, damage 1. Ja. Dat is er nog eentje. Maar dan kun je net zo goed So that's the end Gort heb Ja, ik sla maar gewoon even door, dat maakt niet uit. of the. Oh no, wait. So Ja. this is the last attack from the 2 fins. hits met zijn zwaard. 2 wounds met Or zijn rather, zwaard. this is the sword attack made by the champion, I do believe. Met zijn zwaard, 1 damage. D3 dingen attacks. So now this is Oh the ja, ik fin moet nog attacks bijten, from the maar dat doe ik zo. champion mark. Reroll eentjes hebben we niet, want deze heeft niet gecharged. 2 wounds van de flippers. Gehaald. En dan een bite. Raak. Wound. So this is the bite attack. Mag die blauwe dobbelsteen niet meer gebruiken. Nico actually some hot saves coming out of that unit of Welke Revenant. is het? Ik zal deze So very bewaren. little damage being done to that in that bottom combat. Ja, ik heb zo alleen die 2 nog. Dus als jij die nu gewoon slaat, pak ik die daarna. Dus mijn 3 Isleen. Die inderdaad dingen gecharged zijn daar. Die hebben wel reroll de ene. 2'tjes mis. Dit zijn 6 saves. Zonder rent of wat dan ook. Op de 2 rapjes. Ja. 6 saves. Nou ja, dat was gewoonlijk heel aardig geweest, maar. Damage 1? Damage 1. Ja hoor. God save the queen. Jongen. Bites. Eentje. Eentje. Nee. Damage 1? Damage D3. 2. Weer een 6. Jongen. D3. Ze worden wakker. Ze worden wakker. Zo, inderdaad. So Het zijn weer the 6. eels in the bottom combat doing their best to take back control of the bottom left Die objective. vorige rol was However, echt heel goed. Dat is echt dat zie je niet vaak. Idoneth rolling hasn't been super hot, Met de wound. and the 4 wounds. Night Hunt are actually making a lot of their saves and after 2 saves. 6. So it's kind of looking like 1.
that objective is gonna remain in control of the Night Haunt. The only thing Man heb jij daar 2. they have to worry about is their leadership test, Ja, meer dan ik. Ja. or bravery test, Ja, I je should hebt say. hem net geschokt. Ja, maar ik koop hem daar af. Daar bestaat hij niet. Unless there's one lonely Night on in Ja, je range of any heroes. In that case, he could pay a CP to just automatically pass them. Eerst maak je de battleshock test. Daarna bij die Right, here we go. Battle shock tests incoming. Oké. Nou, dan hebben we hier... Want dat scheelt me 3 punten zometeen. ja, ik heb hier maar 6, hè. Ja, je hebt ze niet genoeg. 7. Ik heb ze uitgeteld zodat ik er meer had dan jij in ieder geval. Jammer dat ik... deze pak ik wel terug. Ja, die zonder enige overtuiging. Daar valt niet over te discussiëren, want die proeven er gewoon uit. Ik zal deze nog even inpijlen slaan. Ja, is goed. Dus mijn Freek Friedel hier, nou die doet dit dan maar. Dan is dat 4 tekst, hit op 4, wound op 3 en min 1, damage 1. 3 te wound worden 2, want hij is in zijn eigen bubbel. Eerst 2 wounds met een min 1. Allebei gehaald. 5 plus. Goed, een paar honden. Klik, klik, nou en dan. Okay, so actually Nico forgot to fight with his hounds. So these guys get to pile in and make some attacks. It's not going to be like super exciting, but you know, could do a Geen idee wat bit of extra damage. Want die zijn er eigenlijk hoofdzakelijk om je dood te gaan. Ja, zoiets. Het is helemaal Ik heb geen flauw idee, ja. Je zal altijd zien dat het nu gewoon zeg maar net zijn ding doet. Oh ja, dus dan wordt het triple 3. Nee, dit is een kerk, iets te snel. Triple 3 is... Doet alles allemaal. Magical Force, 26 hits, AP2, Magical Attack. Skeletons, Stonebanksies. Number of dice that were used to pass. Direwolves, hier zo. Nee, 2 attacks, 4, top. Nou, zijn er 3, 6 attacks. 4, 2. 1 gehaald, 1 gehaald. Alright, so one wound from the hounds Battleshock dingetjes. going into the Ja, Morse nou, card. ik gebruik... Nou ja, begin jij maar, vriend. En daar, die ene is echt 4. Ja, met de extra min 1. Ja, dus dat is 4 inderdaad. En dan Wiegel. Ja, Ja, deze laat gaan. So one more of those guys run away due to battle shock tests at the bottom. Dan gebruik ik mijn command point. So here goes a command point. Om via die goochem hun op het gegeven moment vrij te trekken. 5 plus krijgt hij terug. Ja hoor, weer dus. So that's one Ja, dus het command kost geen point command point, being dus, paid Die gaat weg. Deze die zijn weg, toch? Ja, die kunnen gewoon afgevoerd worden. Die for zijn, those die zijn niet meer. chain rasps Dus to automatically pass the battle shock test. However, the Reapers in the top right objective are being killed. 5 erbij. So that's 5 points in total. 2, Yep. 5. Yep. So 5 points in total being scored here. So let's go to the scoreboard. That's the end of the Idoneth Deepkin turn 2. Dat is wel interessant inderdaad, ja. Dat is wel netjes, dat is veel. So on the primary objective, no secondaries being scored as of yet for either player. But as the Idoneth were able to take back control of the top right objective, that's 1 point for controlling it, 2 points in total for taking it back from the enemy, 3 points in total for a character. So that's 5 points for the Idoneth Deepkin. Bringing up to a total of 9. Oh ja, dan vraag ik wel even op. 13. And we're going over to 9th Haunt, bottom of turn 2. Nee, dus dat zijn de laatste 2 volgens mij, ja. Ja, ja, Nee, de dat rest is is... niet waar. Hier zijn er nog meer. Ja. Je hebt er nog meer doodgemaakt. Ik ga even naar de pot. Ja? Kom eraan. 1, 2, 3. Die gravesite, deze gravesite. Dat zijn er nog eens 2. Oké. Hier. 3 spawnen.
heen. Ja, telefoon is even. One point. Draft attack van die ene dude. Die gooit Deepkin. Middels magical inferno. En hij blaast zich op en dan kan ik heel Door duw is het gebeurd. Ik zie je allemaal buiten 3 krijgen. Laatste weer bouwen we daarbij. Zetten we daarbij. Laatste twee die bij zullen we die druk hier neer, Olaf. Dan spels. Ga ik mijn doel even laten inpijlen. Alright. So Nico's done moving his knight on, so we've got some spells incoming. Het is 7. Ja. Dus die gaat naar 8. Dan. Yes sir. Hij op hun. Ja. Hij op hun min 1 op de safe. Alright, so it's Mystic Shield going off on the Ja. Blade Geists, giving them a reroll one on saves. Daar. Ja, dit heeft ook niet zo heel erg naar zijn zin. Goed. Jongen, wat sta jij te rollen? En je moet... De compensatie inderdaad. So it's Ja, of misschien valt het gewoon op dat die tekens arcane dus bolt 6 going zijn off of zo, on weet ik those Morse guard. Goed. That concludes the hero phase. Verzameld, summoned. Dus die gaan 2 keer inpeilen. Die mogen op het gegeven moment hebben min 1 op de save. Okay. So the bottom, the Blade Guides have Van Hell's Dance Macabre, so they get to pile in and fight twice. And that unit of 3 ills that they are engaged with have a -1 on their saves. Ja, dan ga ik redden hoor. Ja, oké, maar dan moet je het wat terug, moet je naar achter. Ja, ik had zat te kijken of we daarheen gaan, maar dat gaat niet omdat hij nog staat. Ja. Hij staat er heel vervelend. So going into the movement phase now. Totaal voor goed opgepland. Ja, zeker. Ik wist ook echt dat daar, dat wist ik echt van tevoren. Ja, ik had niet anders verwacht. Uitgedokterd, jongen. Echt, Ik had niet anders verwacht ook gewoon. Oké, nee, we moeten even doen. Deze eerste, daarheen. Die binnen 9 van die. Daar. Daar lekker inbouwen. Ja. Dan. Mijn vriend daar, die heeft het echt niet naar zijn zin. Ik ga de run move maken. Ja, zo, kijk eens, ja, die heeft er ook echt zin in. Kijk eens, op zo, 7. Ik ga daarheen. Retreating his character out of combat, doesn't want him to die. Welke unit had nou min op de save? De achterste of voorste? Sorry? Welke had nou min op de save rolls? De Deze. 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 Dat is ook van de schilddingen, toch? Allemaal, ja. Ja. Dan, The dogs forming a defensive circle around the wounded character, just to give him that extra bit of protection. run move voor hem, voor die toverdoos. Daar gaan staan. Ik laat het even hun, ja.
Ik had zo echt neergezet, zo. Dat is maar niet 12. Deze. So it looks like Nico's going to retreat those chain rasps. He doesn't want them to remain in combat with those. Ja, nou weet je, gaandeweg heb ik toch een beetje mezelf bedacht. Had ik nou maar mijn honden gekocht. Ja, die honden staan er ook nog steeds. Maar ik denk niet dat dit those Morse guard over there, because those Morse guards are just going to delete those chain rasps, and Nico needs those models to stay in control, so he's going to move them out of combat, but still within range of the objective, just to keep that objective for one more turn, or else he would have lost it. Probably. And he never say never, but they were almost certainly going to die to those Morse guard. Ja, dan gaan we deze gewoon lekker daarheen ook. Wil ik hem dan ergens tussen gooien? Daar ergens. Daarheen of zo. 10. Red je wel toch met de 3? Ja, red je. En anders maak ik er zelfs een runmove van. Ja hoor. Je hebt geen fly, hè? Jawel. Nee, die heb ik weggehaald met je ritual. Nee, die gooide je niet. Oh. Oh nee, die was ik vergeten te doen. Was niet gelukt inderdaad. Nee. Lekker warm, hè? Dat is niet normaal. Ja, echt hè? Dat is echt niet normaal. Die dingen even. Ja, dat denk ik ook wel. Ja, dat redt hij Olaf. Volkens zit daar. Ja. Dus dat redt hij. Nou ja, een makkie, dat is Ja, ja, net, nog maar net. Maar hey, goed genoeg. Goed genoeg, dat is waar. Ik had hem eigenlijk zelfs Nee. een spelsprong. Ik zie hem staan. Ja. Je had 10 niet meer, dus je had geen magic meer. Even kijken. Zie hem vallen. Het stond Zie hem heel vallen. dapper. Het stond heel dapper, weet je. Het stond heel dapper. Ik hang hem hier even over dwars neer, ja? Ja hoor. Want hij zat meteen over terug staan waar hij vandaan kwam. Okay, so the Blood Guys Revenants actually retreating out of combat from those Ishlain guard. Ja, die bewogen, dus die houden we vast. Dat gaat goed. Yeah, so Voor zover hè? Nico Ja, zijn nog confirming ja. Ja, that dat zijn he's er wel. chain rasps are Ja. out of combat and still in control of that objective. Dus, dan gaan we So dieper zo meteen if he leaves it this way, he's going to score 3 points. If he only scores 3, he's going to put himself in dit even a verder tie with Olaf's Idoneth Deepkin. I don't think he can do much more than that. But we'll see. He doesn't have any units to go out and take any of the other objectives. They're simply not in the position to do so. Next turn, he'll be able to bring back the unit of slain reapers, Dit zit allemaal aan elkaar weer netjes. and then he might go out again to threaten any of the other objectives. Vijs. Wanneer we command point? Krijg ik 5 plus terug. Waarom hoor je deze altijd, jongen? Ik kan dit. Ik kan dit. Dat is een gave. Het zit in je pols, heb ik Ja, wel eens echt. begrepen. Vorige pot ook al, alleen maar 5 achter die. Maar ja, goed, oké. Oh, ik heb een maat van mij. Serieus, daar heb ik echt heel veel toernooien mee in teamverband gespeeld. Ah, yeah. So Redmeister commenting that the Blood Guys Revenants have the ability to retreat and charge, and whenever they charge, they get another attack. It's actually an excellent point. Ja, Ja, hij gooit het toch wel.
Dus in principe because heb je nu weer now gewoon 1 CP. basically they're just going to go back in with an extra attack. So actually, Nico bringing back his blade geist, or his reapers rather. I thought that was done in the hero phase. Vorige keer kreeg je hem ook terug, dat is waar. But he's able to bring them back already, so that's better, because now that they can attempt a charge back into that 3-man unit near the top objective. Ja, ik niet echt dichterbij, maar dat is wel wat je kan redden. Ja, dat gaat goed. En de rest inderdaad erachter. Ja, we corrigeren dat stoot. So if that's a 9-inch charge, but if Nico rolls hot enough, he might even already get back into that top right objective. Question if he can get enough models on there to take that objective from Olaf, but he's gonna have to roll a pretty hot roll on the charge distance for him to be able to do that. It would have helped if that unit had the Dance Macabre, but they don't. Because then they would have been able to pile in it twice, and that's some extra movement that they could have used. Het is wel dus heel even belangrijk. Jouw optiek is dat hij buiten de 20 is, ja? Goed. Deze been pakken. Baas. Ja. Die hal op. Ja. Dan schiet chargen. Nee, we gaan eerst de kettingen gooien. Nu kan het wel namelijk. Ja, hier sta je. Dus op hun moet je schieten. Ja. 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 Ik vergeet het iedere keer. 4 shots. Hit op 4, wound op 3. 4, 3. Nou, 3 stuks met een min 2. Niet in wat minder, maar hè, het klinkt zo leuk. Doet helemaal niks. Ik vaar wel alles. Hoeveel damage? 1. Nou, dat valt me dan wel weer mee. Deze? Oké, ja, combat. Dus dat is mijn doen. Ja, dan gaan ze chargen. 7 attacks. Ja. 7 attacks. Now here's a charge. That's a 5-inch charge from the Heel ver, hè? Blade Geist Revenant. Je hebt wel genoeg? Ja, het is genoeg. 8, dus ik krijg ze allemaal in eigenlijk. Ja, het is genoeg. Ja, het is sowieso genoeg. Tuurlijk. Tuurlijk, het is wel genoeg. Maar ik weet niet of je verder wilde, ja of nee. Nou, weet je, Eigenlijk ik vind 6 van die dingen vind ik eigenlijk wel voldoende gewoon. Vind ik Dan dat. mag jij denk ik eerst en dan de slayers die het verder hebben. Ja. Defensive 7, dus nog ietsjes om hem te raken. Oh, dus die 16 hou je eruit. Dat is op zich wel slim. Ja. Ja, want dan weet je, als krijg je zoveel tekst terug. Ja, en tegen jou maakt het niet zoveel uit, want jij ignort toch rent. Het maakt niet uit of ik naar charge of niet. Ja, die ene damage, ja, maar ja, weet je. Op de spirit attacks zijn de minste attacks van alle heal attacks. Eigenlijk zijn de swords tegen jou gewoon beter. Ja. Ik kan eigenlijk gewoon een hele army sword heals meenemen als ik tegen jou speel. En niks anders. Ja, ik kom liever die andere tegen, dat meen ik serieus. Die spears, ja. Ja. Ja, snap ik. Dan de slayers, hè? Want hoeveel zijn het? 20, hè? 20. Ah, oké. Nee, sorry, 19. Er is 1 achterblijven. Nee, niet te lui was. Arme jongen. Ja, die krijgt nog wel een beetje, die krijgt nog een toespraak als de thuis is. Die krijgt nog wel een toespraak als hij thuis is. Ja. Jij gaat zonder eten naar bed. Ja, laat, je moet dit niet accepteren. Weet je, als je dat bij de eerste accepteert, dan gaat de rest denken dat dat oké is, weet je wel. Ja. Dat moet je vooral niet hebben. Met de charge. Die beginnen hier. Die gaan een poging doen tot een charge. Ja, dat is wel een diepe charge. Ja, dat is niet ver. Dat is niet voldoende. Nee. Goed. Daar ga ik met denk Daar gaat hij dan, want ja, die reapers kan ik proberen. Die andere, 3.
Reapers, gewoon omdat het kan. Nee. Alright, the Reaper is attempting a charge, Gaan we geen... but failing the charge. straks denk ik wel een stuk beter. So opting not to use his CP right now to reroll, commenting that he'd rather use that later on. Weet je wat, ik krijg ze toch terug. Rol maar, op de 5 plus krijg No, he is going to reroll, so he gets that CP back. So it isn't costing him any CP, and he rolls another 5. So. Ik denk dat er nog 5 bij komt. Dan word ik echt gek. 1, 2, 3, 4, 5. So going into combat now. That's the bottom objective. It's a big brawl going around there. So these are the Bladegeist Revenants attacking into the eels. Ja, dus dan heb je er daar 8. En op die andere dan waarschijnlijk, je had 19, dus daar 11. Nee, want deze 3... Had het niet? Nou ja, die wil ik niet, want die kosten me meer dan dat ze me opleveren. Oké. Dus 8 om 8 is het dan? 8 om 8. Ja. Nee, die kosten me 3 rolls. Ja, ik snap hem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eerst maar deze unit waar min 1 op de safe zit. Ja. So we've got a bunch of attacks from those Revenants going into the guard. So needing 3s, no rerolls, winning on 3s, with a rend 1. Dat is hem, ja. Nou, er zijn de kettingen wel bij, Oh, dus die oh, mee. excuse me, he does have a reroll. En dan is One. het een kwestie van tweetjes. 2s rather. So he gets +1 to wound. Met overdoos. Ja, 3, 6, 9, So that's a 12, lot of wounds 15, coming through. 17. 17 wounds In going dit through. geval dan toch. 2 keer 8. Dat is alles. Oké, hou dit vast, zeg ik. Oh 1 boy. niet. En dan nog 1. Ja, dus ik heb 3 wounds gesaved daarvan in totaal. Wow. Dus die 70 wounds and only 3 Nee. of those wounds Vast saved wil houden, zou heel prettig zijn, weet je wel. by Olaf. Wow, that's oof. Ja, die spel That's is gotta wel hurt. goed tegen deze natuurlijk. Ja. Ja, dat is echt gewoon, dat is killing. Ja. Well, Gaat hij nog een keer. Ja, dan met deze That's hebben not we what he gelijk wanted. 4 op 7. 2, 3, Dus dat is in ieder geval, waar is de base? 5, Ja, dank je. 6, 7. Dat doet 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gaat hij weer. Same story, all over again. so more Krijg je attacks full now heal from van the de Blade Chain Geists Oké. Dat is. because they have Dance Macabre Ja, alleen cast on them. Geist, So some rerolls. So this is probably probably als je er een, weet je, spirit going- bij hebt, maar dat ding dat kost 120 of 130 punten of zo. to kill the other 3. I don't know if Ik zie een hoop Idoneth twee, nee. keeps rolling those really bad save Twee rolls, zijn then raak. it might. We zijn te wounds. 3, 6, 9, 12, 15, 18 weer. 18 saves, so one more. Dat zou zijn- relatief voldoende moeten zijn. Dit zijn er 9. So 9 saves. First batch of 9. 6 wounds. So 6 wounds going through. Voorlopig nog niet. Is niet genoeg, Maar- maat. Je hebt 9 wounds nodig. Ja, dat klopt. So the saves this time around are a bit better, dealing only 7 wounds in the second batch, killing 2 of them and putting a wound on the third. Ja. So that one eel is surviving. Nou ja, maar je hebt nog een dubbele pijl in, hè? Ja, daarom. Ik denk dat hij wel gaat. Dus ja, kan jij die ene terugslaan, Olaf? En dan, ja, dan als je het wil zien, wil ik hem wel even maken. Yeah, those Blade Guys Revenants being buffed by the characters and having 3 wounds van de zwaard. Dance Macabre cast on them are very lethal. Damage 1. There's not a whole lot that can stand up to that amount of attacks. Right, hit. Wound. 7. En D3. 3. Yeah, actually, Redmeister, you are correct. This is just Nou, the ik denk first dat het pile-in, so they even have more attacks. Yeah. But they're already dead, so that's an insane amount of attacks coming out of that unit. So those eels were probably doomed for from the start anyway. But Dus je houdt die.
Je houdt die 2 punten. De hero, ja. Gaat weer gelijk op, Nico. So Ja, We baas. zijn het weer aan het doen. that was the War Master 26. That was actually Als je deze niet the haalt, dan verlies je. unit of eels that Ja, were als ik deze niet removed haal, dan verlies ik. at the bottom Thijs. just now. Had the -1 to save. Oh, That played a big factor into it. Ja, want nu Although kan ik een partijtje damage the doen. save rolls for coming out of Olaf were pretty bad anyway. So at the end of that, let's go to the scoreboard because that's Rats of Fury. okay. Sorry about that. I really don't know why it's doing that. Any hoozle, let's pretend nothing happened and move right along. So scoring for Nico this turn. So he took back. He didn't take back anything. He remains in control of his own objective and then retreated the chain rasps out of combat with the Morse guard and remains in control of that objective as well. And he has one of his characters on the bottom right. So that's 3 points, putting him on par with Olaf's 9 points. So it's a straight up draw so far. And we are going into turn 3. Ja, ik denk het ook. Ik denk dat we elkaar een beetje blijven schoppen. Ja. Blijven hier en daar, maar ik denk dat het Sorry guys about that transition. For some reason, my program sometimes decides to change up the transitions. I really have no idea why. It's been a day of like technical surprises like that. I changed it back and yeah. Let's hope that doesn't happen again because that transition is kind of loud. Plus 4 attacks op hem, Going plus back 4 into the attacks op game. hem. So I do believe we're waiting on. In principe. I think we're waiting for Olaf to make a decision about if he's going first or not. He won the roll off. He's weighing his options. We gaan in ieder geval hierheen. So he has decided to go first. So nothing to do for him in the hero phase. So this is the third turn, so we're going into high tide if I'm not mistaken. So this is basically when the Idoneth Deepkin activate. So the way I see it, I think this turn is going to be another draw in terms of victory points. So what I think the Idoneth is going to do is just remain in control of the top right objective. They can't really threaten the bottom right objective. There's just simply way too much stuff on there. And their top left objective should be safe. It's just too far for Nico and his Legion of Grief to do anything about that top left objective. Needs to take back the top or the bottom left objective. So what he needs to do is kill those chain rasps with 6 more sleep guard, or not more sleep, but Morsar guard. That shouldn't be too hard because there's not a lot of those chain rasps left. However, he'll take that back for sure. But then there's that unit. There's that unit of Blade Guys Revenants just in front of that objective, staring them, giving them bad glances. Ja, maar het is wel een. And so he'll take it back, but then probably in Nico's turn he's going to take it back from him again in turn. And so that'll actually even out the scores again. So it's something's got to give at some point. Dat zou fijn geweest zijn, ja. Dan is het wel, dan kan je het afmaken. Dat is een hele gelegenheid. Dit is. Dan wil je zien wat hieruit komt.
Or else it's just going to be a draw, and that's something neither player wants. Ik vraag me af, want hoeveel van die chain reps zijn dat nog? Niet zo gek veel, hè? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 zo te zien. So Nico counting up the amount of models in that chain rasp unit, and there's 15 left in there, so that's actually a bit more than I expected. Puntje inleveren om hem naar naar voren te sturen. Okay, this is interesting. So he's sending out Volturnus. Kan altijd wat terugsturen. But then, so his top left objective is now uncontrolled. So he's going to give up that point to try and take over the bottom left objective. Probably is the idea, I'm guessing. This is interesting. This is turning into a very tense game, actually. I'm enjoying this a lot. I hope everybody in chat is enjoying it as much as I am, because this is a proper finale right now. Gesandwiched hoor dan. Ga door, geef me alles. Had hij helemaal gesandwiched. Tosti ham kaas. Geef me alles. Geef me alles, ja. Geef me die liefde. Extra mayo. Hup. Daarheen. Spannend. Spannend inderdaad. Ja, ik haalde hier net mijn dubbelturn niet om hem eraf te beuken, maar dat is... Gaat mijn Oh, kut. Soulscryer rennen, kan dat nog? Is dat goed? Ja. Ja. Dat is nog 5 inch extra. Die hoeft niet te rennen. Oké, schieten. Soulscryer daar. Ja. Schiet op je... Ja, we're going into the shoot phase now. So the Soul Scryer in the bottom left is performing some shooting attacks into the Blade Guy's Revenants. Dit zijn niet 8 dice, Olaf. Dit zijn er maar 6, dus ik mag er nog 2. 1 hit. Nee, dus 1 mondje in totaal. Hey. Om 1 nog steeds. Ja, dat blijft er 1. 6 dan maar. Compensatie ook niet. Killing one of the Blade Guy's Revenants. 6 dood. Nee. Nee. Maar ik heb nu wel een priority op turn 3 en best wel veel op het buffer. Goed. Charge phase. Ja. Allebei de Soulscryers op de Blade Guy's Revenants. Ja. Die Spirials. 8. Die hebben we gezien. So here we've got some charges going into the Blade Guy's Revenants. So this is interesting. I thought he was going to charge the Chain Rasps, but instead he's opting to charge the Blade Guy's Revenants. So I'm kind of guessing as to what his plan is here. Because he needs to deal with those Chain Rasps if he wants to take back Maar 13. Ja, daar zitten ze wel. Als ze het redden that bottom left objective. Ja, kan ze denk ik zelfs. Deze die redden zelfs. Dus ik kan ze even van jouw kant staan. Ik zit te denken, hè. Ik weet niet of ik het goed hoor. We hebben het dan zo meteen nog wel even over. Maar ik denk, ik kan hierheen gaan. Maar als ik dit sloop, dan heb jij hier geen ruimte om dat terug te brengen. En ik heb daar units. Ja. Want anders kan ik dit wel slopen, en misschien dit ook wel. Maar dan breng je dit gewoon weer terug, zometeen. Als ik het dan een beetje moeilijker maak, wie weet. Ik weet niet of het een goede call is, maar dat is maar gewoon eventjes een ingeving die ik nou heb. Alright, so there's a long charge by those Morse guard.
into the Blade Guy's Revenants as well. So he was talking a little bit of strategy to his opponent, giving his plan away a little bit here, like a true evil genius. He's saying he wants to destroy this Blade Guy's Revenants and basically occupy the board around the Graveguard markers with his own units, which makes it very difficult for Nico to bring them back in his turn. We'll see if that pans out. Weet ik wat, doggo's, charger nog. Waarom niet? Ik pak even snel je opsteentjes. 4. Je kent de Partij voor de Dieren waarschijnlijk nog niet helemaal, maar wel. Weet je daar een hond aan doen? Normaal zijn het zeebeesten die I'm still kind of curious what he plans to do about those chain rasps in the bottom left objective. Oh, er zijn er genoeg van. En Volturnus charge nog. So this is the charge of Volturnus going into this chain rasp guard, although the unit of Morse Guard just below the shipwreck in the center has also charged. Oké, nou we beginnen wel those chain gewoon rasps. hier, want daar sta ik nu toevallig. Hun hebben geen extra attacks. Oh ja, je mag ze toch allemaal af, wou je zeggen. Ja, daarom. Ja, je kan ze gewoon van links naar rechts af. Ja. Alright, here we go. Dus 3 hè. So his entire army is striking first now, so he absolutely doesn't have to worry about order of combat here. He can just Nee, die hebben helemaal geen save, joh. Nee, joh. 6 damage. do all of his attacking units Die first. hebben we dan weer wel, ja. Maar dat is ook niks waard. Bijten. So that's the dogs being swiftly dealt with. Probably. Bijtwound. Yeah. We've got some more attacks coming in. Those dogs are goners. Ja, Poor Fido. En D3. Dat is 6. De honden komen ze meestal niet aan toe, joh. Dus een automatisme is het. Nou, lekker jongens. 1 wound. Geen rent. Die gaat door, damage 1 dan waarschijnlijk, 6. Dat is een dode hond. Nou, dan doen we Volturnus. Die heeft plus 4 attacks. Dus die heeft al 5 op zijn zwaard. Dan krijgt hij er 4 bij. Even kijken hoor. Ja, nee, we doen gewoon alles in de chain rest. Lekker belangrijk, we gaan gewoon dood. Alright, so opting to put Moet all gewoon the dood. attacks Reroll 1 vanwege dat hij into the zichzelf is. chain rasps here. Ik ben mezelf, je weet het al. Because he needs to kill all of them. Because there's only one character Geen in reroll that 4, want objective het is right geen now. Mount attack. Ren maakt toch niet uit. Dus het is 6 wounds. 6 wounds. 6 wounds so far. Saves required. 5 ups. Making 1. D3. And these are the Drie. D3. 6. Plus 4 is 7. So 7 of the blade or the En dan zijn, chain rasps being taken off. zijn 1 damage mount attack. 3. This is Volturnus Hier rolde 1. swinging his mighty blade. 3. So this is the mount. Hier rolde 1, want het is een mount. Ja, dat zijn 4 saves. So Ja, 4 rent 1, saves maar from daar the heb je niks mount. aan. Dus dat zijn er 2, 1 damage. So 2 more of the chain rasps being taken off. En dan die andere laatste attack. Ja, dat zijn 5 wounds, geen rent. 1, 2, 3, 4 is 8 damage. Ja, dat zijn. Dat is jammer, hè? Dat is jammer, ja. Dan gaan we hier So that's slagen. 3 Je more. kan gewoon met fly erover. I don't think he killed them all yet. Ik laat even de beest staan hoor. Zie je? But Heeft er geen zin om te kloten nu. the rest of them are probably going to die to Gaat alles op de battle chain shock. gooien. Nee, wacht. 2 bedoel ik. Chaincast? Ja. Ik denk dat dat wel zou moeten. Ik denk niet dat ik met hem nog zeg maar daarheen kan. Nee, hem erbij misschien. Nee, dat gaat niet. Dus 2 hierop en 4 daarop. Ja. Dus 2, dat zijn 6 attacks each. Dus speren. Volturnus zat in de buurt, dus reroll 1. Alright, so these are the spears from the Morse Guard going in there. Some rerolls being provided from Volturnus, the Arkellian king. Dit zijn er 6. Voor de chain casts. 4 ups Damage required, is 2. 2 going through, 1 after save, so 3 of those guys bite the dust.
En die heeft er al in geschaffeld. Dus je hebt 3 wounds. Je hebt toch 6 plus nog? 6 plus 400 ping. Die heb je nog. 3 stuks. Als je er eentje haalt, nee, verkeerd zijn net. Dan 4 speren. 1, 2, 3. Champion is 4. Nee. Plus nog 4 per. Oké, hetzelfde verhaal. 3 reroll de ene. 2 gaan weg. Eentje heb 1-1. Ja, oké. Geen rerolls hier. Oké, 2, 4, 6, 8, 10, 12. 2, 4, Well 6, more 8, wounds. 10, 12. Ja, 12 Some more en wounds 2, maar going dat into doet niet, the ja, dat doet niet veel. blade geist. 4 up. 4 ups acquired. There's actually a lot of 4 ups being made Damage here. 2. But these are damaged too. So that looks like 14 damage. 14 damage. Of which Nico gets to make his aftersaves. Ooh, 2, just 2? 12. So Ja. 12 more of the blade Even geist kijken, dat revenants zijn- die. De Blade Guys Revenants. Dat zijn deze, hè? Ja, alleen laat ik al mijn bites doen en zo, want dan weet je ook 1, 2, So now we've got the bite attacks from the eels themselves, which are Vier. pretty significant as well, as these are D3 damage weapons. 5. 1, 2, 3, 4. I think these Ja, revenants en dan are hebben we nog één, ja. done for. Bites. Heel erg veel bites. Some rerolls to hit. That's a lot of hits. Dat zijn de hits en dan de wounds. The wound coming in here. Reroll de ene. Rerolling ones Dus 3. from the Zes, Faith on 9 9 saves. 6. No Randalls. 9 saves. Damage. yeah, that's a Dat zijn lot er 5. going through Yeah. actually. That's Okay. 6d3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Zeg ik dat goed? Dit zijn er 5, 6, 7, 8. 8 damage. Not a super high damage spike roll, but not really bad one either. It's a bit average. Missie geslaagd. Nou, de rest erbij And de combat. that's Ze mogen wel all een 3 in of the spijlen Blade maken. God als ze gecharged Revenants being hebben. dealt with. So that's a big Dat zal blow. ik dan nog even doen. Being dealt to the Legion of Grief. Komen we dan in range van mijn 9 toverdoos? Ja, zeker. Nico and his Knight on really being Yeah. pushed into a Misschien 2 corner met zijn now. speer. So it looks Ja, like eentje nog met de Idoneth speer. has been able to take back the De rest bottom inderdaad, left kan er niet objective. bij. Dus 2 speren en 1 bite en al die andere boel. Ja, en die tails zijn trouwens ook 2 inch. Dat vergeet ik steeds. Dus de tails, dus de eerste 2 speren. Ja. Deze gasten zijn niet gebufft. Staat er een champion bij? Nee. Dus het zijn gewoon 4 spear attacks. Staan ze holy binnen 18 van turn of ben ik het wel? Ja, dat weet ik wel zeker zelfs. Ja. Hier de ene. Geen rerolls hier, want het is geen mount. Eentje? 1 wound. Ja. Haalt ie. Dan hebben we 2 flippers die in range zijn. 1 bite, zo eerst even die bite doen. Raak. Wound. Ja. En dan 2d3. 5. 5. Ja. Ik rol de ene. Twee. Eentje. 1. De overdoos krijgt 1 wound. Zo, goedemiddag. Toverdoos hier. Ja, dankjewel. Dat was even... Nou had jij terug mogen slaan. Alleen staat er niks meer. Ja, je hond en je toverdoos daar staan nog in combat. En je toverdoos daar. Ja. Let op, daar staat die aal gewoon aan. Tweeën. Let op, komt Jan.
2 wounds. Jij kan. 2 wounds. Rent? Rent min 1. 5 plus. Ah, kom op nou. Geef me wat. Wat Save the Queen toch of zo? Ja, dat was het. Jol. Jol raakt er 1. Ja. Yeah, with some attacks from the dog Eentje. back into the Ishlean guard. Overdoos. Faalt te veel, maar... 1 hit. 2, sorry. Ja. En 2 met een rent min 1. Ik zal dat doen, maar... Ja. En dan is het jou, denk ik, hè? Jammer dat hij hier te weinig, anders dan was hij... Ja, dus deze zet ik even terug op zijn base, nou we het een beetje meer ruimte hebben. En dan gaan we denk ik naar mijn beurt, hè? Even kijken, jij scoort. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 4, 5, 6. Dus dit wordt een 6. Tijd om hier eens wat aan te gaan doen. En dit wordt een 3. Okay, that's the end of the turn, ladies and gentlemen. That was an interesting nog steeds turn. als So eerst. let's put in the scores here. So Idoneth doing very good for themselves. The Volturn is coming out of his corner to deal with the chain rasps and all of the other Morse guard, trying to deal with the revenants and being successful on it. So the Idoneth have been able to wrest back control of the bottom left objective from the chain rasps. Volturn is really doing some work against those guys there, removing them off the board. And with a character on that objective as well, that's a 3-pointer going to the Idoneth, and with the other 2 objectives, that's 5 points plus another character on that top right objective. 6 points in total going to the Idoneth Deepkin, which is a good turn for them. The Nighthaunt Legion of Grief really being pushed into a corner here, so Nico's going to figure out how he's going to get out of that corner, as he's really being threatened and pressured here. So I'm going to put in the score. That's 6 points on the primary, so that's Idoneth going up to 15 points to Nico's current 9. Of course, it's still Nico's turn. It's bottom of turn 3, ladies and gentlemen, going over to the Legion of Grief. I am going to really quickly grab something. I'll be right back. Zitten daar lijken tussen? Daar zitten lijken tussen. Laten we dat eerst maar eens gaan rekenen. Dat is het makkelijkste gedeelte. Necromancer T3. Dat is 1. Laat er daar 1 bij. Graveside 1. Graveside. Nee, dat is Necromancer. Graveside. Dat zijn er 3. Deze leven volgens mij nog allemaal. Ja, alleen de Revenants zijn dood. Volgens mij zijn dat die... Ja, en de Chain Gas heb je doodgemaakt. En deze unit. Hoe gaat hij dan? Die 2 keer inpijlen en slaan. Ja. 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 Dan. Mystic Shield. Wat is die andere toverdoos? Ja, nee, 6. Dan gaat hij op die... Even kijken. De Hunting Chariot is die ook prima? Ik weet niet of je dat wil doen. Want je gaat wel door ruins. Ik denk het niet, want die kreeg kijkers. Ja, min 1 op de 7. Phew. Here we go. Zo'n ding, hier zo. Zo'n rondje, alles of niks. Ah ja, dat vind ik wel fijn dat ik sportief blijf op tafel. Daar ook eentje. Heb jij er toevallig ook eentje, Olaf? Ja, zeker nog 2. Om even daar tussen te leggen. Ja, dat gaat hè. Voorlopig wel. Je krijgt weer een command point, hè? Ja, alsjeblieft. Weet je al, die ene heb ik in feite ook genoeg, want ik laat gewoon die 5 gooien, dan is dat prima op zich. Ja.
Alright, I'm back, folks. So. Looks like Nico's moving out his Reapers. Probably going for that top objective, trying to charge the character that's occupying that top right objective right there. To score himself 2 points if he succeeds at the end of the round. Die hond die blijft daar niet rondhangen. Niet? Nee. Ah, maar... Mega ongezond. I wanna keep him. Die gaat 16, die heeft er zin in. Ja. Ja, die gaat daar een poosje op hijgen. Ja. Die heeft er zin in. Dan heb ik hier een golem, die vindt het ook niet gezellig. Nee, die vindt het daar niet zo leuk. Die vindt het ook niet gezellig. So Nico retreating his character once more out of trouble there. The one with 2 wounds on him in combat with those 2 Morse guard, or Slain guard rather. He doesn't want to keep him there, where he'll probably get killed. Vandaar, hè? Sterker nog. 12 mag. Dus dat is natuurlijk veel beter gezet. Ja. Dat lijkt me veel verstandiger dit. Yes. Dat is veel verstandiger. 2, 3, 4, 5. Dat vind ik acceptabel. De situatie waar we in zitten. Dan. Dus het 3 punten heb je dan toch, bedoel je? Ja, 1, 2, 3, 4, 5 in totaal. Die neem ik over. Die ik een karakter heb, plus ik hem overneem, plus ik hem heb, is dus 3. Ja, en dan 5, ja. Dan. Echt fout gedaan, fundamenteel. Huh? Fundamenteel verkeerd opgezet, maar dat is een ander ding, maar dat komen we wel terug. Hij gaat voor deze. Als je hierheen bewegen. Oh, die moet daar ook wel even een eindje weg. Ik vind het ook niet leuk. En dan zit 9 van jou crasht hier. Hier, moet je er meer een stok in? Alsjeblieft. Toch wel even handig wordt. Ja, dan ga ik redden met 20 gasten hier kwijt te raken. Ik weet het niet, man. Iemand gaat redden. Daar ongeveer. Dan ga ik redden. Bij Joris, moet je even zijn met vragen. Goed, dan gaan we weer met onze hele command point handel aan de gang. Denk ik. Oh nee, wacht even. Oh, hier is nog iemand. Die vindt het ook niet leuk. Die vindt het ook niet leuk. Een run move voor hem. Nee, dat gaan we niet doen. Die reed jij helemaal van elkaar af. Dat moet niet hebben. En daar een beetje neer zo. Nou, dan spelen we weer op een command point. Dan krijg ik 5 plus terug. Je hoeft voor mij niet eens meer te rollen. Voor die ability, ik geloof het wel. Die krijg ik op een puntje terug. So
Nico spending a command point at the end of the movement phase to bring his blade geist revenants back on the board. It's going to be pretty far back as he needs to stay 9 inches away from those Morse guard. Komt hij weer terug. Oh, daar, net daar. Ja. Ja, dat wordt wel heel snel heel vervelend van. Bijna mijn oren van dat ding, jongen. Dat is asociaal. Echt waar. Ja, dat is waarom ik zo'n ding gekocht heb. Oh, kut. Breek hem maar. Daar hebben we nog nieuw. Ja. Dit is waarom ik zo'n ding gekocht heb, want ik was er helemaal klaar mee. Ik vraag wel even om een nieuwe. Echt, jongen, die stok. Jammer. Zet staan dan. Ja. Objective is een draw, je hebt er eentje. En ik heb er eentje. Binnen 9. Nee, op een gegeven moment doet hij een breath attack met zijn wizard point. Ja, iets daarheen. Nou, dan zijn we er. En ik gooi 3 Dat is die. Hier zijn er nog 2. Inferno. Er stond nog maar 1 voor. Dus ik heb de laatste volle. En ze vlucht er zelf weg. En zo vlucht er Hey, aangezien de top terug is geweest, dan wil ik ook graag mijn 2 vrienden terug hebben. Hey, jij hebt van mij. Oh, mogen die ook? Ja, natuurlijk mogen die ook. Dat is een unit. Serieus? Yes sir. Dat is waarom ik ze heb van in de plaats van kutcharacter. Deze keer namelijk wel terug. Oh, als ik dat had geweten, had ik er niet eens moeite voor gedaan om ze te slopen. Ik dacht, die gaan weg dan aan het eind van. Ja, weet je wat het is? Het is een relatief duur klok. Hij staat hier op de hoek, Olaf, maar dat tieft iedere keer vanaf. Dus, Ja, dus deze, die kreeg je niet terug. hè? jawel, daar ligt hij. Dan heb je 1 unit. Helemaal verkeerd gedaan. Maar goed, dat is wat het is. Deze? Je kan het wellicht proberen. 7. Ja, dat denk ik. Deze vandaar, hè? Die sokjes weggaan of waar? Dit een beetje. We gaan hier nog omheen. Daar een beetje moeten we het de lijn een beetje dicht houden. Netjes. Zo. Zo. Hey! Film of thing. Ja. Die daarheen, die daarheen. 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 Dit durf ik dan nog wel aan. Die andere zorg ga ik niet chargen op dit moment. Zou ik inderdaad ver bij uit de buurt blijven. Nou, dat is dat. Start van de face. Ja. Hij gaat untargetable. Hè? Hij gaat untargetable. Ja, dat had ik het verwachten, maar ik denk ik doe hem gewoon bij charging. Nu heb ik het Tuurlijk. maar gehad. Ja, natuurlijk. Want anders blijft dat achter die aanjagen, zeg maar. Ja, nee, sla maar, want jij mag eerst. Oh ja, natuurlijk. Ik ben op jou aan het wachten. Ja, natuurlijk. Sorry. Ja, dat maakt niet uit. Hier dan, dat is het enige. Ja, Ja. Nee, hij mag niet slaan, want hij is untargetable Oké, gegaan. dan mag je zelf ook niet. Nee, hij mag hij zelf ook niet slaan. Ja, dat is dan op zich wel fair trade. Ja. 3 wounds van de speren. 3 wounds, 2 gesaved. Eentje door, 1 damage 1. 6, nee, eentje. Bites. Haal ik zo wel weg. Bites eentje. Ja. Ja, en dan D3. 4. Alright. Oh, die rolde 1. Voor turn of ja, staat ja, zo ver. gooi maar, gooi Nee, maar. staat ver weg. Staat ver weg. 3 wounds? 3 wounds, ja. 2 damage in totaal. 3 in totaal gesloopt. We zijn hard goed bezig. Ja, 3.
Amsterdam. 2. Oh, shit. Dan blijven staan, dan halen we die gewoon weg. Want die mag toch niet slaan. Nee. Die knuppel. So here we have the battle with the 1 dan. Reapers. Even kijken. Ja, nou ja, die is altijd een beetje bij hem. Die daar en die daar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Waarvan 1 de unit champion is. So this is the Champion Reapers 17 over 1, 2, striking into the slain guard. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 en dat maakt 17. Heel veel panic thuis moeten nemen. Maar 4'tjes. dan gaat het een keer met een stop. Ja. En 3'tjes. En dan alsnog met de ren in 1 van de spel. 3, 6, 9. Het spel is niet afgegaan. Nee? Zeker weten? Ja, Ja, oké. 6. die heb je niet gehaald. Maar 11? Je hebt alsnog rent 1, want deze ignore geen rent. Oh, nou ja, same story dan. Ja, precies. Dus 5. Ja. Ik denk dat deze gewoon kapot zijn. Ja, ik heeft er maar zoveel. Dus eentje heeft nog 1 wound over 2. Ja, je hebt ze allebei niet. Yeah, that's the slain guard being done for. Killed by the Reapers. Mowed down like wheat. Yes, sir. Kut. Ja, je kan nog. Ja. 5 erbij. Ja, toch? Ja. Zet even zo, dan kan ik makkelijker tellen. Ja, dat is goed. En dan deze 2 eraf. Ik ben gewoon lui, dus dat... 5 erbij, dus 2. Dat loopt er 1 achterop, ja. Ja, dus 2. Ronde 4. Dat moet toch een keer gebeuren. Ja. 2. Daar gaat hij dan. Ja. Ja. Okay. Attacks zijn er wel nog steeds. Als jij de beurt neemt, blijven mijn units gebufft. Als je mij de beurt geeft, niet. Okay, so that's the end of turn 4. Lekker zelf doen. Ja, So let's go into het is alleen scoring. dat ik het hier wilde vertellen. Okay, so Nico managed to get control back of the top right objective. He's got characters on both of them, so that's 4 points in total going to the. Actually, that's 5 points in total going to the. Wait, does he have a character on that top right? Let me take a peek here. I don't think so. I think I'm gonna have to ask to just make sure. So I'll go and make sure if he has a character on the top. Yeah, no, he has got a character on the top right. So that's 5 points at the end of turn 3. Going. Legion of Grief. So currently the score at the end of turn 3 is 15 to the Idoneth Deepkin and 14 to the Night Haunt. So it's a very close game actually. We just had the roll off for initiative. And I do believe, let's go back to the top screen. I do believe it's Night Haunt taking the turn. Yeah, for sure. However, that comes with a bit of a risk because all the units of the Idoneth Deepkin will remain buffed if he does so. But Nico deemed it worthy to take that risk. Bladegeist. En dan, ja. So Mystic Shield going down on the Bladegeist. Dan maar gewoon min 1 op hun 6. The
-1 mod to saves 5. going off on the is laying guard on the bottom center. Hè? And we are going into turn 4. Top of turn 4. 14 en dan een charge. Ja, maar ik denk dat het hierna voorbij is, dit potje. Ja, want Jij ik ga gaat mijn mij paard nu- pakken en ik ga hem daar droppen. All over again. Die gozer? Ja. Ja, dat had ik al verwacht, maar dan... 3, 4, 5, 6, 7. Ga je niet meer dichtlopen, denk ik. En ik ga hier gewoon vol schuiven. En zeggen, ga ze maar allemaal doodmaken. En hetzelfde geldt daar. Nou, het stomme is, ik heb ze al 2 keer allemaal doodgemaakt. Ja, dat is het. Ik heb ze 2 keer allemaal doodgemaakt, maar... Nee, maar daarom, het is een verschrikkelijk slechte matchup voor mij, want mijn dingen komen gewoon niet terug. En daardoor... Het is de attrition board die je verliest. ja. Daar kan je gewoon echt geen reet aan doen ook. Je kan er ook echt gewoon niks aan doen. Nee, misschien dat ik nog een auxiliary mee kan pakken, anders trek ik hier 0 punten uit. Ja, dat zou balen zijn, man. Dan eindig ik zelfs buiten de top 3. Als ik deze nu verlies zonder auxiliaries, dan eindig ik zelfs buiten de top. Jongen. Dan word ik zo meteen ingehaald door de mensen die eerder een los hebben gehad, weet je wel. Dus heb je. Kutter en kut. Nee, ja, prize possession kan ik wel. Ja, die kan ik nou niet meer halen, want die sloop je. Ik had Prey on the Weak, dus... Ik had prize possession om een... hero met een artifact. Een hero slopen met een battleline unit. Ja, dat ga je nog wel redden. Ja, misschien. Denk ik. Ik moet even op blijven letten. Ik moet even spells. Even kijken. Spells heb ik gedaan. Want ik had Mystic Shield afgedrukt op die Bladegeist. Dubbel inpilen. Had ik die gegooid of niet? Weet niet meer. Geen aandacht aan besteed. Nee, ja, ik ben het zelf ook gewoon kwijt. Dubbel inpilen gewoon maar op die Blade Revenants. Ja, nou lukt wel. Dat gaat wel. En dan... ja. So, let's see here. Nico casting a Dance Macabre on the Blade Guy's Revenant, so they get to pile in and fight Die heb je twice. helemaal niet nodig, hij heeft een 6 plus save. Oh, hij heeft 6%. Ja, dan omdat het stoer stond. Dan gaan we naar de movement phase. Alright. So that's it for spells and abilities in the command phase. Going into the movement phase. Het probleem is dat jouw leger op de frontlijn moet spelen en dat je dit dus niet... Dit. Volgens mij ben ik nu buiten 24. Ja, maar run een charge voor een beurt. Oké, nou ja. So that's a Move 16, cheeky move move 20. over there. From the that's a Guardian of Souls, right? Yeah, that's one of the Guardians of Souls. Is it, or is it what? Is it the Dreadblade Harrow? Now I forget. No, that's general. That's the Dreadblade Harrow making his special move once per game, flying over there to grab that objective out of the Idoneth Deepkin's control. So that's a take over the objective, controlling it, and then being a character himself is a 3-point move right there. So probably what Nico's going to do is just going to flood his own objective to the bottom right, just to keep Olaf from getting in there. He's going to kill Olaf's top right character and just keep control out of that. And then he's in control of 3 out of 4 objectives, something Olaf will have to deal with immediately. But I think it's going to be very hard from this point on for Olaf. I don't think the fact that Nee, godverdomme. So Warmaster 26. Oh, it's actually okay. I didn't know. I thought actually it was a once per turn, a once per game
move, but he can actually, instead of a normal move, just teleport around. It's actually very good. That's actually a very good late game ability then, just grab objectives. Ik heb me echt uit de naad gewerkt om het beste lijst te pakken. Weet niet tegenover jou hoor, maar dan heb ik nu 4 wins. Ik heb net uitgegeven, ik eindig gewoon nog 6e of 7e, weet je wel. Nou, omdat de rest gewoon meer auxiliaries heeft als ik, dat soort dingetjes. Wat hebben ze gedaan? Nou, de eerste match verloren en daarna 4 keer gewonnen. Misschien moet ik dat de volgende keer ook maar gewoon gaan doen. Gewoon de eerste match gewoon verpesten, zodat ik daarna tegen... Want als je de eerste match wint, dan ga je telkens tegen de allerbeste. Ja, dan word je het allerbeste van uiteindelijk. Ja, maar ja, ik vind het heel vervelend, want ik heb de matchups bijvoorbeeld even nagekeken van iemand die nou hoger staat dan ik. Ja, die had ik ook al kunnen hebben, weet je wel. Terwijl ik, ja goed. Kijk, ik neem genoeg met 14-6 hoor. 14-6? Ja, dan ben ik er denk ik wel. Ja, sowieso. Kijk er maar eens uit. Geen reet uit namelijk. Dus kan Tens de dag maar winnen. Ja, jij gaat het toernooi winnen. Als jij deze match wint, dan win jij het toernooi. Ninth age approaching the 5-minute marker, at which we start round 3 immediately. Make sure you know the secondary objective, which is a special one. Oh, hier is nog een mattie. Nee, die zweeft lekker door daar. Want u heeft haast vandaag. Oh, wat even iemand. Hier is die snel genoeg. Nummer voor hem. Hem laat je in de combat natuurlijk. Dat herken ik het allemaal blijft scoren. Ik denk van Zeg je? Ja hoor, zeker. Ja. De blade guys die hangen hier ergens. We gaan gewoon een dapper poging doen op die aal daar. Wat is iets, zegt hij zo'n 10 of zo, 12, misschien 11? 11 is charge of zo? Nee, ik ga op schieten. Oh, je gaat schieten. Ja. Ja. So we got some shooting incoming unit, from one of the few 900 characters that can do Ik denk het so. wel, ja. Dat is... Dat zijn die of die. Maar deze zit op 13 en een beetje. Ja, dat is verder. Ja, Nee, ja, ja, dat is verder. ja, nou, dat is onbewust goed gedaan hoor, is dit dan. Want ik vergeet dat echt iedere keer. Ik vind dat georganiseerd trouwens. 4 3. Heb jij het score nog gegeven? Rent min 2, damage 1. Ja, die gaat door. Damage 2? Sorry, nee. Rent min 2, damage 1. Ja, 1 damage dan, ja. Charge. All right, we got a charge coming in from the chain rasps over there. Hoe lang hebben we eigenlijk nog? Ik heb echt geen idee, maat. Oké. Ja, een beetje, ga jij gewoon vanaf hier naar daar af, Olaf, en dan... Nee, het is tier 4 hè. Dus jij mag nu gewoon als eerste slaan. Oh, ik dacht dat je dat bedoelde met... Nee, maar mijn attacks, deze zijn nog wel buffed. Dus al hun attacks zijn nog extra, dus ze hebben nog 80 attacks per stuk. En full turtles ook. Dus dat bedoel ik. Dus ik denk dat je deze, waar wil je beginnen hier denk ik? Of Ja, dus dat heb ik misunderstand. plop, die gaat dood. Dat zie ik wel gebeuren. Of wilde je daar beginnen? Ja, dan begin ik hier wel met die paar Yeah, checks. we're going into combat right here.
Dan sta ik alvast terug hier met die Soulskraaien. Ja. Niet dat hij veel doet, dan weet je dat ook maar alvast. 1 punt verschil. Excuse me, zou je je mondmasker op willen doen? Oh. 1 punt verschil. Op het moment wel, ja. Ik sta nog 1 punt voor. Nog, ja. Gaat niet redden, denk ik. Ik denk dat het. Ja. 6 tekst van ja, 4 teksten chain dan. Ja, 4. Alright. 4, hè? Dus ik kan er niks anders van maken. 4. Ja, dat is er eentje. Geen hint, maar gooi hem eens. Kom. Ja, dat ik rol ook eens ik rol ook eens een 6 voor een 7 rol. Eentje. Zo, Skyer. Die heeft 3 attacks. 3 plus. Ja. 4 plus. 3 wounds. Rent, niks. Maar 1 plezier doen. Zou je voor mij een glas water? Voor mij ook misschien. 3 wounds, geen rent. Op de... Ja, en dat is 1 damage. 1 damage. Nou, jij slaat terug hier. Ja, ze zou nog wel even inpakken. Alright, so that's the character gone. Je hoeft niet te rollen voor mij voor die... Doesn't matter a whole Die lot. min op 7 rolls die hij al heeft. Die He was already in gaat control of hartstikke the Night Haunt anyway, but he got killed. Ja, nou vertel mij wat. Heb ik al een aantal keer gedaan. 3 eelsjes hier? Ja. Vier wounds. 1 damage. Fights. Rerolde 1 vanwege Volturnals. 2. Ja. D3. 2. En 3D3. 2, 4. Ja, attacks. Ja, 4 attacks. Yes. So these are attacks coming in from the En dan nog een 3 en rerolde 1 Morse Guard going into the chain rasps. 3. Just a bunch of attacks. 1. Oké. Nou, mag de andere unit ook proberen. It's not super relevant to the Die. Met buff eels. for the game though, but Deze komt hier ergens. Ja, dat zal het wel op zijn. En dan zal het wel weer op zijn. 3 gasten. Ja. Nog wel met alle extra attacks. Dus 1. 2. Dankjewel. 3. 1, 2, 3. Dus alle spears. these guys are still fully buffed though, so their damage output is pretty good actually. So what Nico's trying to do by charging these guys is just to keep them 3, 7 saves. locked down for when it's Olaf's turn, so they can actually go around and respond that much to the Night Haunt. They have to basically stay where they are. They can retreat out of combat, but they won't be able to charge anything Jij dacht else. dat ik nog steeds eerst sloeg. Ja, dat begreep ik van je opmerking. Sorry man, dat is misschien niet helemaal duidelijk geweest. Maar ik Ja, bedoel, nee, ja, daar ging een beetje vanuit. Maar goed, dat oké. als je ze bufft, dan blijft het tot je volgende hero phase. Dus als jij nou zo meteen, dit zijn alle bites, 3, 6, 9, 11. 7, 8, 9, 10. Ja, 11. Zijn er 3? Damage 1? Damage 1. Damage D3, sorry. Excuus. Hoeveel heb je er nou gerold? Ik heb er nu 8 gegooid, waarvan 2 gehaald. Even, hoeveel, heb je er, hoeveel moesten we er doen? 8. 8. Ik stond even ergens anders aan te denken. Oh mijn man.
Eentje doet 1 damage, de andere 7 doet 3. Oké. Dus 21, 22 damage. 22. Nou, ik heb een 8 gegooid. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 8, 9, 10, 11. 10 seconds. 9, 10, 18. 7, 1, 0. 20 zei je? 6, 7, 8. 5 seconds. 12. 4, 3, 20 zei je, Olaf? Ik kom deze nog bij hoor. 0. 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. En dan nog So around, what was it? 16 chain rasps, dropping to the attacks, D3 combined plus attacks all the by the other Morse attacks. card. I mean, it's pretty fast. A lot of damage going through. flippers. Really, those units the Idoneth have with the heals, you really shouldn't underestimate them. They're really good. Nou, Great offensive damage output. 4, 8, 9, 7. 9 saves. 2, 4, 6, 8, 9 saves. Damage 1. Oh, niet gehaald. Damage 1. Ja, 1. Some of you have had a penalty of 10 points, which means nothing, but it does mean that our programming was incorrect. If you have 20 payment points, you would get a bonus of 10. So we, Geen probleem. Oké, punten. Hoeveel scoor jij nu? Nou, ik besteed een command point om die binnen de game te houden. Ja, snap ik. Krijg je hem terug? Nee, ik moet hem betalen. Ja, ja. Oké, en dan hoeveel punten krijg je dan? 5. Nee, 3, 4, 5, 6, 7. Meent? Dus ja, dus dan komen deze gaat naar 6. Okay, so that's the end of Dus the jij loopt nu hoeveel punten voor op mij? brief turn. 6. So let's do the point tallying. As we can see, Nico. Well, you can see it very clearly here on this. Actually, to the left of the screen, you see that the general of the Legion of Grief pulled a cheeky move and teleported over to the top left objective. So he took control out of it. Then he's a character controlling the objective. That's 3 points, and then the Night Hunter also controlling 2 other objectives with a character. So that's 3 and 4 is 7 points in total. So Nico and his Night Hunter shoot up to 21 points in total on the scoreboard. That's a big point swing right there, and that might cause some serious problems for the Idoneth Deepkin. It's now there to respond. They're going to have to haul ass and really pull a rabbit out of the hat, I'm afraid, on this one, or else the Night Hunt piloted by Nico are going to take it. So let's see what they're up to. Ja, Ga ik die retreaten? Nee. En deze wil ik eigenlijk gewoon ook rennen. No plastic. Ga ik die dan wegtrekken daar? En probeer objective na boeien. Nee. Charger, Volturnus charger. Ja, nou. Kom op met die 1 en die 2. Alright, here goes Volturnus. Trying to take care of that. Van 2 plus D3 mortal wounds. Nee hoor. Oké. Aan de redder apart, let op. Hij heeft een nieuw schild, hè? Hij is helemaal blitz, hij heeft een nieuw schild. Hij gaat dit volhouden. Hoeveel? Ja. 3 plus. Reroll de godsamme. Alright, combat. 2 wounds. For Volturnus not starting off very great. Ja hoor. Ja. And yeah, that's 2 saves. So yeah, I'm afraid that character is not going anywhere. Ja, dan de drie paarden attacks. Reroll de 1. 2. Eentje.
Damage? Damage 2, of damage 1, sorry. Oh. Ja, maakt niet uit. Allebei gemist. 1. 1 en dan de dingen. Hoeveel heeft hij dan nog over? 4. Yeah, so that's the attack sequence ended Ja, by deze Volturnus, twee and he didn't really manage. Eén, He twee, only drie, managed to zes. do 1 wound, so that's going to be a tight Moet 3 objective 6 for halen, sure. anders is hij dood. Ik ken mensen die dat kennen, die weten hoe dat gaat. Nee, hij is dood. Oh wait. Oh no, excuse me. Yeah, so Oké, that's dus actually dat the is horse. 3. So yeah, no, he died 4, pretty 5. easily. So that's ejected back into Idoneth control. That's 3 points, going back to the Idoneth. That's basically a trade of 3 points, really. 2. Ja, jij wint met 1 punt verschil. Ik mag je niet knuffelen, maat, hier, omdat de camera's enzovoort bij staan. Maar 14-6, toch? 14-6. Nou, dat is lekker. Dat is wel spannend, spannend, spannend. 14-6, godverdorie. Ja, maar het is weer 1 punt, hè? Weer 1 punt, hè? 1 is genoeg. Hier moeten we patent op En, aanvragen. 1 punt! Dat klopt. Maar de vorige keer dat ik tegen hem speelde was het ook het geval. Ook eerste ronde, Bloodstorm. Oké. That's the end of the game, apparently. So players just talked it out and came to the conclusion that there's not much that the Idoneth can do anymore. So it's a 14-6 ending. That's 46 at the end of the game. Even niet de komende maand, maat. Victory Ik zeg even privé even een beetje klemmen. Het was echt wel weer heel spannend. to the Night Ja, Hunt. want jij, Very ja, close. want je kan hier gewoon blijven very staan. cool game. Ja, dat is het. En ik kan nooit jou... And yeah, so that's the game, ladies and gentlemen. It's a Night Hunt victory. So there's a very, very good chance actually that the Night Hunt are going to take this tournament, which is pretty cool because Night Hunt is an awesome army. Nico's a great guy, and he played his games on stream very well. And we're going to await the final scores, and then we'll see who actually takes the tournament. I hope you guys enjoyed the game. Yeah, that's when you calculate final score. So it's not like victory points from the primary, but they figured out that the Idoneth couldn't score enough points anymore. So they talked through the 5th round, their War Master, yeah, still no auxiliary scores. You are correct, sir. Yeah, I can go through them. So Mass Panic was it was Pro on the Week for Olaf. Prize position which he did. Overwhelm as well. And so I'm just gonna check it out. Nico. Ja. So what's the final score? 14-6. Because you did none of the No, auxiliaries? and he's got, and I've got the mission now because I can do a second turn. Yeah. Back-to-back turn, so I can lift those. Oh, over. you won the initiative. Yeah. Yeah. Okay. Yeah. Okay. So So I let's see. can lift them here over. Yeah. Over the yield. Yeah. There. So I take this one back. That's 2 points. And he's not capable with Je all the beet staat attacks. nog steeds hier, hè? Ja. Je beet. Ja, het staat nog steeds daar. dat weet je wel. En die Okay. So but you did none of your you did none of your auxiliaries then. So okay. For the terrain. for pillage. Killed the general. Okay. So I did not make that. Okay. Because I put it Yeah. in the market to keep it safe. Yeah. And the last one. Mijn prize possession, ik heb je... And then je vengeful hero counter, battle you didn't line do en, as well. ik had nog No. eentje. So Okay. that's what it is. All right.
Yeah. Dus uiteindelijk winnen we allebei wat, jij iets meer. Ik krijg er alsnog 6 Right, it's a punten great uit, dat is game. best veel. So there you have it. So yeah, indeed, Nico not scoring any of his auxiliaries, and Olaf doing his. Ja, denk But het ook, Nico and the Legion of Misschien Grief net winning on the primary. So it's 16-4 in the end. Hoeveel Well, punten that's heb the je in wrong totaal? scoreboard. Let's go back to the booth. So there you have it, ladies and gentlemen. That's the end of the Alliance Open Return of the Realms tournament. I hope you guys enjoyed. It was a pretty good and exciting game, actually. A good finale game. And like I said, I'm going to take a quick break. We're going to await final scores. There's still the round to be finished. It's about 30 minutes left on the clock, I think, around 20 to 30 minutes. And yeah, we'll see who's the actual supreme victor of this tournament. Before I go, I'd like to thank Kromleg, The Army Painter, Tabletop Kingdom, Proxy Wars, and GameAd.eu for their sponsorage of our tournament. We appreciate it. You guys are absolute legends. Then there's our own store, the Alliance Armory. If you guys want to buy awesome scenery for 40k, definitely take a look there. We have standardized terrain sets that are very functional, great terrain. Other wargaming goodies that you might want to use. Table resizes is one of the new products that we have featured on the boards here today, except for on the Age of Sigmar boards. It's mainly 40k. But yeah, so thank you sponsors. Thank you to all the players here. Very cool games we've had on stream, and we will see you guys later. So I'm going to put it back on the main screen, and I'll see you guys soon. Okay, bye bye.